everyone, welcome to Solo Survivor APSC CCE Prelims 2026 General Studies Paper 1 or Hazi Test number 4 Total marks 200 time 2 hours Eta correct answer rod twin number pabo 2 marks pabo aru Eta incorrect answer rod 0.50 মানে দুটা question answer যদি ভুল হয় তেতিয়া হলে 1 number কটা যাব so pen and paper loi ready hok moyo ready hoisu question number 1 consider the following statements regarding the Treaty of Majuli 1563 statement 1 it was signed between the Kos King Naranarayana and the Ahom King Suklengmung itu incorrect Naranarayana and Sukhamphar মাজত হৈছিলে as per the treaty the Ahoms had to cede the territory west of Bornudi river to the Kos kingdom Bornodiৰ পশ্চিম ফালে মানে কস বিলাক যেহেতু পশ্চিমত আছিল ন বৰনদীৰ পশ্চিম ফালে কস ৰজাক এৰি দিব লগা হৈছিল মানে সুখামফা হতে the Ahoms were required to send sons of the nobility as hostages to the Kos court আৰু কস বিলাকক হিয়তৰ কিবা ক হোস্টেজ হিচাপে আহমৰ লৰা মানে নোবিলিটি বিলাকৰ লৰা বিলাকক হোস্টেজ হিচাপে দিব লগা হৈছিল এটো 2 and 3 are correct 1 is incorrect so correct answer is that is B okay B আৰু ইয়াতে দিয়া আছে বাকি explanation ইয়াতে যেটো হোস্টেজ হিচাপে কি প্ৰতাপ সিংহক দিব লগাত পৰিছিল প্ৰতাপ সিং যেতিয়া সৰু আছিল সুখামফাৰ মানে সুখামফা খৰা ৰজাৰ পুত্ৰ প্ৰতাপ সিংহ মানে হোস্টেজ হিচাপে দিব লগা হৈছিল আৰু ইয়াতে question number কিমান থাকিলে 2 with reference to the physical geography of Assam consider the following pairs statement 1 Dauki fault to separates the Meghalaya plateau from the Surma basin Dauki fault যেটো মেঘালয়ৰ লাষ্টত থাকে ন মেঘালয় যেহেতু গোটে পাহাৰ এৰিয়া প্লেটিউ এৰিয়া আৰু ডাউকিটো মানে যেটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া ন সুৰমা বেচিন বাংলাদেশৰ সুৰমা বেচিন হেতু সেপাৰেট কৰি দে এটো কারেক্ট মেইন বাউন্ডারি ট্ৰাষ্ট এটো সেপাৰেটস সাব হিমালয় মানে হল হিমালয়ৰ সৰু পাহাৰ বিলাক না হিমালয়ৰ লাগত লাগি থকা from the Brahmaputra valley যেটো পুরা ভূমি না মানে ভ্যালি এৰিয়া মানে সমতল আৰু এটো সাব হিমালয়টো পাহাৰ এৰিয়া গতিকে এটো MBT মেইন বাউন্ডারি ট্ৰাষ্ট সেপাৰেট কৰে এটো হ'ব লাগে কাৰ্বি মেঘালয় প্লেটিউ an extension of the peninsular block of India কাৰ্বি মেঘালয় যে প্লেটিউ না এটো an extension কৈছে মানে বাঢ়ি অহা মানে অংশ আৰু হেনবা fragment to peninsular block of India in India's peninsular block or লগত connection আছে মানে হ'ব পাৰে গতিকে all 3 হ'ব লাগে দেই all 3 yes all 3 C correct ইয়াতে মানে all 3 are geologically accurate bole the Karbi Anglong and Meghalaya plateaus are indeed detached fragments of the detached মানে হল টাচ নহোৱা আৰু জানিবা না মানে সেপাৰেট হয় অলপ মানে যেহেতু এবিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে কিবা আছে এবিলাকে সেপাৰেট কৰি জানছে না কিন্তু লাগা লাগি হয় আৰু জানিবা of the Indian peninsular shield Sotanakpur যেটো প্লেটিউ আছে এটো ইন্ডিয়ান পেনিনসুলাৰ শিল্ডৰ এটা অংশ সেপাৰেটেড বাই দা মালদা গেপত মানে সেপাৰেট হয় আৰু Sotanakpur প্লেটিউ Okay. Every question number 4. Question number 3. The Yandabu Treaty 1826 officially ended the First Anglo-Burmese War. Which of the following was not a provision of this treaty? Yandabu Treaty যেটো Anglo-Burmese British আৰু Burmese মাজৰ হৈছিল war যুদ্ধৰ 1826 which of the following was not provision
কোনটো মানে ভুল আৰু ন হেতে ষ্টেটমেন্টটো cession of Assam Manipur and Arakan to the British cession মানে এৰি দিব লগা হোৱা আসাম মণিপুৰ এণ্ড আৰাকান টু দ্য ব্ৰিটিছক দিব লগা হৈছিলে বাৰ্মিজ বিলাকে payment of an indemnity of 1 million pounds sterling by the বাৰ্মিজ সকলে মানে indemnity মানে যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লগা হৈছিলে 1 million pound sterling 1 million pounds sterling দিব লগা হৈছিলে ব্ৰিটিছ সকলক acceptance of a British resident at the court of আভা মানে তো বাৰ্মিজ যিবিলাক বাৰ্মিজ হুতৰ কোৰ্টত ব্ৰিটিছ ৰেচিডেণ্টটো একচেপ্ট কৰিব লগা হৈছিলে মানে ব্ৰিটিছক তাতে বসবাস কৰিব দিব লগা হৈছিল আৰু যেনিবা থাকিব কোৰ্টতহে আৰু যেনিবা মাটিত নহয় কোৰ্ট মানে সিহঁতৰ যোনটো মেইন মিটিং হয় তাতে আভাবিলাকৰ ৰাজাৰ এনেকৈ দ্য ইমিডিয়েট ৰেষ্টৰেশ্যন অফ দ্য আহোম মনাৰ্কি আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ চুজাৰেণ্টি এইটো কোনটো মানে ভুল হৈছে ন যিকোনো চাৰিটাৰ ভিতৰত এটাহে লাগে আমাক চ' এইটোতো ইমিডিয়েটলি ৰেষ্টৰেশ্যন অফ আহোম ইমিডিয়েটলিতো হ'ব নোৱাৰে এইকেইটা বাকী ওপৰত তিনিটা গোটেইখিনি কাৰেক্ট আছে চ' ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ য়েছ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ explanation দিয়া আছে British didn't restore the monarchy immediately yes they took over administration directly it was only later in 1833 1826 তো treaty to হৈছিল 1833 হে that Purandar Singha was installed as a tributary na titulary ruler in upper Assam as an experiment which ultimately failed আৰু যেটো পুৰন্দৰ সিংহৰ লাষ্ট ৰজা আছিলে 1833 তাতে ব্ৰিটিছে এটা পুতুলা ৰজা হিচাপে বহাই দিছিলে আপাৰ আসামত কিন্তু কাম নহল হিও fourth number question in the context of the Indian economy headline inflation differs from core inflation because the latter excludes headline inflation মানে core inflationৰ পৰা বেলেগ কাৰণ core inflation কোনটো নাই গুছে exclude মানে কোনটো নাই আৰু core inflation কোনটো নাই core inflation headline inflation headline inflation differs from core inflation because the latter excludes core inflation কোনটো নপৰে হেতু বুজাইছে food prices fuel and power prices service sector prices এটা separate কৰিলে কোনটো হ'ব food price fuel power price itu separate service power to অলপ extra হ'ব so 3 will be differing এটা কি কৈছে 1 ABCD so your correct answer to C হ'ব নেকি C হ'ব লাগে food price fuel price okay C দিছো দেই oh sorry B okay one negative let me read explanation core inflation measures the change in the cost of goods and services but excludes the food and energy sectors which are highly volatile and subject to seasonal inflation and fluctuations core inflation measures the change in the cost of goods and services core inflation মানে goods and services মানে price change ওপৰত হেৰি কৰে ন and but excludes the food and energy sector food আৰু energy sector to মানে core inflation নাথাকে food and energy sector যেটো price থাকে হিটো headline inflation হেৰি কৰিব কাম কৰিব তাৰ বিষয় headline inflation core inflation মাত্ৰ goods and services যিবিলাক price মানে হেৰি হয় চেঞ্জ হয় হিটো হিসাব কৰে হিসাব ধৰে মানে core inflation goods and services
যিবিলাক প্ৰাইচ থাকে ফ্লাকচুৱেট হয় চেঞ্জ হয় সেইটোহে হিচাপ কৰে অ'কে consider the following statements about the Raimuna National Park 2021 চনতে হৈছে National Park হিচাপে it is located in the Kokrajhar district of BTRE to correct it is famous for the golden langur which is the mascot of the borderland region yes it forms a contiguous forest belt with the Phipsu wildlife sanctuary in Bhutan এইটো হ'ব লাগে দেই এইটো হ'ব লাগে ভূটানৰ লগতে জড়িত মানে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এটা জড়িত হৈছে ফিপচুৱে নে কি নামটো নাজানো এইটো হ'ব লাগে এতিয়া অল থ্ৰী শুড বি কাৰেক্ট ডি য়েছ ডি মানে গোল্ডেন লিংগুৰৰ কাৰণেতো এইটো বিখ্যাত জানোৱেই ৰামনা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইটো 6 নম্বৰ দেই নেশ্যনেল পাৰ্ক 6টা হ'ল 6 নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ভাইটেল ফৰ দ্য transboundary conservation landscape to it serves as a corridor between the Phipsu Wildlife Sanctuary in Bhutan and the Baksa Tiger Reserve in West Bengal. Oh, Baksa Tiger West Bengal Baksa Tiger Reserve logoto majoto pore ar ki between Phipsu Wildlife Sanctuary and the Baksa no Buksa Tiger Reserve in West Bengal. Yes, Tiger Reserve is Buksa. আৰু ইপিনে অলপ আহিলে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক টু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত question number 6 which of the following best describes the double asteroid redirection test double asteroid redirection test mission এটো চাব লাগিব এটো DART2 এটা NASA mission to study the composition to the asteroid belt between Mars and Jupiter planetary defense method double asteroid redirection test the planetary defense method for redirecting an asteroid by colliding a spacecraft into it oh spacecraft logot dhakka lagai kene test korisu tarmane planetary defense method bole planet gilaoke dhongso kor dibo niki joint ISRO ESA mission to land a rover on the asteroid Rugu eto to hobo noare a mission to mine rare earth elements from near earth objects eto no hobo noare eto BA hobo lage dei a NASA mission to study the composition of the asteroid belt between a planetary defense method for redirecting an asteroid এটা asteroid বিলাকক মানে হেৰি কৰিব না বাই কলাইটিং ধাক্কা লগাই কেনে বেলেগ ৰাস্তা দি লৈ যাব আর কি এটো হ'ব লাগে বি yes B yes correct thank you that was a NASA space mission here that to NASA asile mission aimed at testing a method of planetary defense against near earth objects hore asile it successfully impacted the asteroid Dimorphos in late 2022 to sense its orbit okay to 7 number question with reference to the National Clean Air Program consider the following National Clean Air Program it aims for a 20 to 30% reduction in particulate matter PM 2.5 or PM 2.5 and PM 10 concentrations by 2024 aims for a 20-30% reduction in particulate matter it covers non air clean to particulate matter is no PM 2.5 to বেছিকে হৰু PM 10 ত কেম আৰু এটো হৰু কাৰণে 2.5 to বেছিকে ডেঞ্জাৰাস হয় না it covers
non-attainment cities which do not meet the national ambient air quality standards. It covers non-attainment cities which do not meet the national ambient air quality standards. এইটো হ'বনে নহ'ব? প্ৰথমটোতো কাৰেক্ট হ'ব লাগে দেই। ৰিডাকশ্যন কৰিব এইখিনি পাৰ্চেণ্টলৈকে 20ৰ পৰা 30%, আৰু it covers non-attainment cities which do not meet the national ambient air quality standard. তো ambient air quality standard যিবিলাক চিটিত মানে নাই, মানে লিষ্টত নপৰে, সেইবিলাকতহে কভাৰ কৰিব নেকি? হ'ব পাৰে। both of them should be correct. B, C. Yes, C. Correct. এইটো মানে গেছ কৰি কেনে দিছোঁ। It covers non-attainment cities which do not meet the national ambient air quality standards. Yes. Explanation. NCAP a long-term, time-bound national level strategy to tackle the air pollution problem across the country. In Assam, cities like Guwahati, Nagaon, and Silchar are under the non-attainment list. যিটো ambient air in national ambient air quality মানে standards আছে, সেইটো লিষ্টত নপৰে যেনিবা। সেইকাৰণে এইটো মানে কি ক'ব তাক, নেশ্যনেল ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰামটো ইয়াতে হৈছে। আছাম, গুৱাহাটী, নগাঁও এণ্ড শিলচৰত মানে পলিউটেড চিটি হয় আৰু ন। The Patharghat uprising 1894 is often called the Jallianwala Bagh of Assam. What was the primary cause of this uprising? Patharghat uprising. Forced cultivation of indigo no, ito no. High increase in land revenue rates by the British, ito hoy. Implementation of inner land permit no hoy. Religious interference, ito B correct answer. Yes, B is the correct answer. Explanation is following the 1893 land revenue reassessment. The British increased taxes by nearly 70 to 80%. This led to a 1893 পৰা যেনিবা যিটো টেক্স আছে land revenue tax, এইটো land revenue মানে টেক্সটো বঢ়াই দিছে 70-80%. This led to a peaceful protest by peasants in Dorang district. Patharghat Dorangত আছে না, which ended in a massacre by British police. Peaceful protest কৰিছিলে, কিন্তু ব্ৰিটিছবিলাকে কিবা অলপ হেৰি কৰি কিনে পুৰা মেছাকাৰ কৰিছিল, বহুতকেইটা মানুহ মাৰিছিলে, 200টা নে কিমান পাহৰি থাকিলোঁ ময়ো। Question number 9. Consider the following statements regarding the Panchayati Raj system in Assam. Assam has a 3-tier Panchayati Raj system. Yes, this is correct. Gaon Panchayat, Anchalik Panchayat, and Jilla Parishad hoy. Correct. The 73rd Constitutional Amendment Act is not applicable to the 6 civil areas of Assam. To কেনেকুৱা কথা হ'ল? 73rd মানে পঞ্চায়তী ৰাজৰ ওপৰতে হেৰি হৈছিল ন। 73rd Constitutional Amendment Act is not applicable to the 6 civil areas of Assam. 6 civil areas কিয় পৰা নাছিলে নেকি? পৰিছিল তো, এইটো ভুল হ'ব। পৰিবই, এইটো ভুল। So only one should be the correct answer. A. যি হোক হ'লে হ'ল, নহ'লে নাই C. Both are correct. Okay. Anyways, the 73rd Constitutional Amendment Act is not applicable to the 6 civil areas of Assam. 73rd Constitutional Amendment to কিহৰ ওপৰত হৈছিলে? এইটো পঞ্চায়তী ৰাজ চিষ্টেম আনাৰ কাৰণেতো হৈছিলে। But this Panchayati Raj system was not applicable to the 6 civil areas of Assam. 6 civil area, অসমৰ 6 civil area ক'ত আছে? সেইবিলাকত মানে পৰা নাছিলে। কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট, কিবা কিবি গোৱালপাৰাটো নহয়, কিন্তু ডিমা হাছাও আছিলে,
আৰু কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু কোনটো আছিলে পাহৰিলোঁ মিচিংসকলৰটোতো নহয় মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলটো আমাৰ নিচিনাই ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিল নিচিনাই বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ডিষ্ট্ৰিক্টত বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়া বডোলেণ্ডছবিলাক আৰু এইফালে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওত মানে এইটো এপ্লাইকেবল নাছিলে নেকি অ'কে পঢ়ি চাওঁ While the rest of Assam follows the 73rd Amendment, the 6th civil areas BTR, Karbi Anglong and Dima Hasao have autonomous district councils and do not follow the standards Panchayati Raj structure. Panchayati Raj structure to follow কৰা নাছিলে বাও প্ৰথম এইটো জানা নাছিলোঁ আজি জানিলোঁ the Global Biofuels Alliance was launched during which of the following summits? COP28 Dubai, G20 summit in New Delhi, G7 summit in Hiroshima, BRICS summit in Johannesburg. COP28 hobo, Dubai te hobo. More অনুমান Global Biofuel Alliance. Biofuel মানে তো জৈব মানে renewable fuel আৰু না COP28 in Dubai, the summit in 7 BRICS summit এইটো A হ'ব দেই A হ'ব যি হয় হ'ব B হে এইটো ইণ্ডিয়াতে হৈছিল নিউ দিল্লীত হৈছিলে G20 summit Global Biofuels Alliance Explanation The Global Biofuels Alliance was launched by India, the US, US and Brazil during the G20 summit in September 2023 to accelerate the adoption of biofuels. Biofuels মানে জৈব মানে কি ক'ব তাক ফুয়েল মানে কিতে ফুয়েল মানে যিবিলাক ইন্ধন জৈব ইন্ধন ওকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 আছিলে নেকি এতিয়া 11 হৈ গ'ল এতিয়া চাও কি Consider the following statements regarding the Guwahati Declaration 2025 Scientific Cooperation to Guwahati Declaration Scientific Cooperation itu ki Consider following statements regarding the Guwahati Declaration 2025 Scientific Cooperation. It aims to localize global scientific cooperation through the establishment of regional centers in Northeast India. Hobo. Ito correct hobo. The primary focus is on sustainable agriculture and disaster resilient infrastructure. Ito hobo pare focus is on sustainable agriculture. Scientific cooperation no ito Guwahati Declaration disaster resilient infrastructure ito hobo it was signed under the aegis of the G20 Science 20 G20 Science 20 G20 Science 20 follow up framework hobo pare hobo tikhini kare hobo dei D hobo ete D মানে অলপ মানে The Guwahati Declaration 2025 is a significant milestone for the region aiming to bridge the gap between global rural R&D money road and development rural and R&D and local implementation in the Northeast, particularly focusing on the unique challenges of the Brahmaputra Basin. R&D money ki bujhaise ba Guwahati Declaration okay jeno hok মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেচিনৰ মানে ইউনিক চেলেঞ্জ হেৰি পাৰ্টিকুলাৰ ফকাছ হেৰিবিলাক অলপ ফকাছ কৰি কিনে এইটো হেৰি কৰিছিলে ন কি আছিলে গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যন 2025 okay এইটো কাৰেক্ট হৈছে ন question number 12 regarding the Arunodaya 3.0 scheme launched in late 2025 consider the following The monthly financial assistance has been increased to 1450 per household. Sorry, 1450 লৈকে হৈছে নেকি নামটো পাৰিল নেকি 1200 আছিল কথা হয়
1250 নে কিবা it has expanded its coverage to include over 33 lakh beneficiaries across all 35 districts of Assam এটাতো হ'ব নোৱাৰে 35 ডিষ্ট্ৰিক্টটো হ'ব নোৱাৰে বড়োলেণ্ডতো নিদিয়ে এবাৰে দিব নেকি এবাৰেও নিদিয়ে বোধহয় নিদিয়ে The scheme now integrates a self-correction model where affluent families can voluntarily opt out through a digital portal. The scheme now integrates a self-correction model where affluent families can voluntarily opt out through a digital portal. এইটো প্ৰথম একটোৱে কাৰেক্ট হ'ব পাৰে মোৰ অনুমান বাঢ়িব পাৰে বাঢ়া যেন লাগে বাট আই এম নট চিয়'ৰ কোনটো দিম এইটোতো 33 লাখ বেনিফিচিয়াৰিজ এক্ৰছ 35 ডিষ্ট্ৰিক্ট গোটেইকেইটাকতো দিয়া নাই মোৰ অনুমান আগতেতো বড়োলেণ্ডবিলাক দিয়া নাছিলে এইবাৰেও নিদিব কিজানি না দিব পাৰে দেই কোনে জানে নতুন স্কিম মইতো ভালকৈ নাজানো দেই দ্য স্কিম নাও ইণ্টিগ্ৰেট চেল্ফ কাৰেকশ্যন গোটাই যদি কাৰেক্ট হৈ যায় 2 and 3 তো কাৰেক্ট হ'ব এনেকুৱা হ'লে গোটেইকেইটাকে কাৰেক্ট দিয়ে দিওঁ য়েছ দিয়ে কাৰেক্ট হৈ গ'ল বে বাপৰে মানে বস্তুবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ ন বাঢ়ি গৈছে তাৰমানে বাঢ়িল 1250 নে কিমানৰ পৰা 1450 হ'ল আৰু এইপিনে 33 লাখ বেনিফিচিয়াৰী আৰু যিবিলাক আগতে দিয়া নাছিলে হেৰি 2.0 দিয়া নাছিলে অৰুণোদয় 2.0 বড়োলেণ্ডবিলাকক দিয়া নাছিলে এইবাৰে দি দিলে গোটেই 35 ডিষ্ট্ৰিক্টছত চেল্ফ কাৰেকশ্যন মডুল এটা হেৰি কৰিছিলে যিবিলাক কিছুমান এফ্লুৱেণ্ট ফেমিলিবিলাক ভলণ্টাৰীলি মানে অপ্ট আউট কৰিব পাৰিব সেনেকৈ ডিজিটেল পৰ্টেল চেল্ফ কাৰেকশ্যনত বাপৰে কাৰেক্ট হৈ গ'ল না all three are features of the update কৰিছে ন 3.0 version the government increased the payment from 1250 আছিলে ন আগতে তাৰ পৰা 1450 কৰি দিলে to adjust for inflation মানে যিটো মূল্য বৃদ্ধি হৈছিলে সেইটো adjust কৰি the voluntary voluntarily surrender কৰা features to improve targeting for the poor যিবিলাক এফ্লুৱেণ্ট ফেমিলি আছে এইবিলাক অপ্ট আউট কৰিব পাৰে মানে নিজৰ ইচ্ছামতে মানে ধনী মানুহবিলাক না চাকৰি বাকৰি পোৱা এনেকৈ এইবিলাক আঁতৰি আহিব পাৰে বুলি কিনে কাইনো আহিব নিজে চবেই ল'ব in the context of the Indian Constitution the doctrine of essentiality is often cited in cases related to it in the context of Indian Constitution doctrine of essentiality মানে প্ৰয়োজনীয়তাৰ doctrine is often cited in cases related to doctrine of essentiality কোনটো ক্ষেত্ৰত মানে হেৰি হয় essentiality life to article 21 right to life article 25 freedom of religion and article 131 original jurisdiction of Supreme Court essentiality দৰকাৰ to হ'ব article 386 to amendment power of parliamentary যেটা amendment power হেতুটো article 386 amendment power of parliament doctrine of essentiality ইয়াতে যিকোনো এটাই হ'ব ডাইৰেক্ট চাৰিটাৰ ভিতৰতে is often cited in cases related to right to life essentiality প্ৰয়োজনীয়তা কোনটো প্ৰয়োজনীয় right to life সবচে হ'ব বিহে হৈছিল freedom of religion ইনকাৰেক্ট হৈ থাকিলে ন freedom of religion সেইটোৱে doctrine of essentiality মানে হেৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত freedom of religionৰ যিটো article 25 আছে article 131ত original jurisdiction
Supreme Court original jurisdiction Article 131 আৰু 368 পাৰ্লামেণ্টৰ যিটো আমেণ্ডমেণ্ট হেৰি থাকে পাৱাৰ থাকে সেইটো মানে কনষ্টিটিউশ্যন আমেণ্ডমেণ্ট কৰ 368 পাৰ্লামেণ্টে কৰে ন এটা essential religious practices doctrine was invented by the Supreme Court in the 1954 Sirur Mut case. It determines which religious practices are protected under Article 25 religious religion or protestant and which can be regulated by the state. কোনবিলাক practice follow কৰিব লাগে কোনবিলাক follow কৰিব নালাগে এইবিলাক এতে লিখা আছে তাৰমানে Article 25 14 with reference to space docking technology no SpaceX, which India achieved success in 2025, consider the following. Space docking involves the joining of two independent space vehicles in orbit. Space docking joining two independent space vehicles in orbit. Ito correct hoy space docking. Docking kora mane lagine zora lagana duta separate jeneba spacecraft mane spacecraft hobo jeneba spacecraft by space vehicle join lagam. India is the third country in the world to master this technology. Space docking heri korar third country niki najano. This technology is a prerequisite for building India's own space station Bharatiya Antariksh station eto hoy de teno is a prerequisite eto Bharate bonaboloi goi ase no eto all of them should be correct eto hoy so 1 and 3 are to correct hoy so third country bole eto space docking korar khetrot hobo pare third country hobo pare correct all of them D oh মানে 1 and 3 হে correct এটো third country নহয় কিবা country এতে ভুল হৈ থাকিলে 1 and 3 are correct 2 to correct নহয় 2 ক'ত গ'ল মাৰা মানে India is fourth country বলে 4 number country মানে ইয়াৰ আগতে USA Russia and China হেয়তে space docking আগতে কৰিছে India fourth number পৰিলে Russia Russia and China আগতে কৰিছে to successfully demarcate space docking. It is indeed critical for the future Indian space stationary কাৰণে লাগিব manned moon mission আৰু moon mission যেটো মেন মানুহ পঠাব 2030 মানুহ পঠাব নহয় মানে ইন্ডিয়াই মুনত মানুহ পঠাব আৰ্যভট্টা 4 কাৰণে আৰ্যভট্টা 4 আছিল বোধে আৰ্যভট্টা কি চন্দ্ৰয়ান 4 15 consider the following statements regarding the preamble of the Indian Constitution. Preamble it is a source of power to the legislature and also prohibition upon the powers of the legislature. The source of power of legislature এটো হ'ব পাৰে না নহ'ব পাৰে legislature power কাৰণে এটো উৎস নেকি preamble to prohibition upon the powers of the legislature or prohibition upon the powers of the legislature হ'ব পাৰে এটো it is not enforceable in a court of law এটো তো হয় enforceable নহয় preamble enforceable নহয় in a court of law enforceable হ'ব পাৰে কিজানি লৰ ক্ষেত্ৰত আইনত যদি যায় তো wrong হ'ব নেকি in the Kesavananda Bharti case the Supreme Court held that the preamble is a part of the Constitution এটো হয় 3 to correct হয় দেই এটো কোনটো কেনেকে দিছে এইবিলাক which of them are correct question no এতে 3 to correct হয় 1 to নহয় it is a source of power to the legislature and also a prohibition upon the powers of the legislature
মানে লেজিসলেচাৰে প্ৰিয়াম্বলৰ পৰা পাৱাৰো পায় আৰু মানে বাধাও পায়. It is not enforceable in a court of law. Court of law এইটো এনফৰ্চ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰে? লৰ মতেতো পাৰি, যদি ল এপ্লিকেবল হয় ইন প্ৰিয়াম্বলৰ কথা মতে. এইটো ৰং হ'ব, 2টো ৰং হ'ব, বাকী 1 and 3 সেইটো কাৰেক্ট হ'ব. যি হয় হ'ব দিছোন, দি দিছোঁ. চি দি দিছোঁ, হ'লে হ'ল নহ'লে নাই. এইটো বি, 2 and 3 are correct. 2টো কাৰেক্ট বোলে, 2 and 3. 3টো কাৰেক্ট গম পাওঁ, কিন্তু ইট ইজ নট এনফৰ্চেবল ইন আ কোৰ্ট অফ ল. ডাইৰেক্টলি এনফৰ্চেবল নহয় আৰু কি, এনফৰ্চেবল নহয়. বাট এইটো পাৱাৰৰ চ'ৰ্চ নহয় আৰু কি, লেজিসলেচাৰৰ পাৱাৰৰ চ'ৰ্চ নহয় প্ৰিয়াম্বল. অ'কে, সেইটো মাইনাছ খাই দিলোঁ এতিয়া. The preamble is neither a source of power nor a prohibition. It is, however, non-justiciable, not enforceable. Preamble not enforceable, and it is not enforceable in a court as considered a part of the Constitution's basic structure. Okay. Yate article 16, question number 16. What are micro-RNAs? Micro-RNAs, and which were highlighted in the 2024 Nobel Prize for Medicine. MicroRNA. অলপ পাহৰি থাকিলোঁ. Large proteins that fight viral infections. Viral infectionৰ লগত যুঁজ কৰে নেকি? মাইক্ৰ' তাৰ কেনেকৈ লাৰ্জ হ'ব? মাইক্ৰ' RNAটো স্মল হ'ব, এইটো নহ'ব. Small RNA molecules that help regulate gene expression by silencing specific messenger RNAs. It হ'ব পাৰে a new type of vaccine used against the latest variants of avian flu. Avian flu, এইটো নহয়. বিটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে, আৰু আছে নেকি? আৰু চাওঁ কোনটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয়? Synthetic molecules used to enhance the speed of DNA sequencing. এইটো বিয়ে হ'ব দেই, বিয়ে. Yes, B is the correct answer. মানে RNA মানে কি ইয়াতে চাব লাগিব. বি মানে স্মল RNA molecules that help regulate gene expression, জিনবিলাকক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, আগবাঢ়িবৰ কাৰণে হেল্প কৰে by silencing specific messenger RNAs. Messenger RNA আছে দিয়া আছে. Micro-RNAs are small, non-coding মানে কোনো হেৰি নাথাকে যেনিবা, বাহিৰৰ খোলা RNA molecules, non-coding RNA molecules that play a crucial role in post-transcriptional regulation of gene expression. That plays a crucial role in post-transcriptional regulation of gene expression. Victor Ambrose and Gary Rufkun on the 2024 Nobel Prize for discovering microRNA. Nobel Prize পাইছে Victor Ambrose আৰু Gary Rufkun. Victor and Gary, Nobel Prize 2024. 17. With reference to the sovereign green bonds issued by the government of India, consider the following. Sovereign green bonds. The proceeds are used exclusively for public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. Green bonds green মানেতো কি হ'ব? মানে নেচাৰৰ কাৰণে বা এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে হেৰি কৰা প্ৰটেক্টিভ process used exclusively মানে পুৰা openly for public sector projects, yes, which help in reducing the carbon intensity. এইটো হয়, এইটো কাৰেক্ট. ইকনমিক ক্ষেত্ৰত কাৰ্বন হেৰি মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কিবা কিবিৰ কাৰণে হেৰি কাৰণে. Only institutional investors can invest in these bonds. প্ৰাইভেটবিলাক নোৱাৰে তাৰমানে নেকি? কেনেকুৱা বুজিছে এইটো ধৰিব পৰা নাই. 1 to 2 কাৰেক্ট হয়. Only sovereign green bond.
Only institutional investors can invest in these bonds. Institutional institute, public private সেইটো কোৱা নাই. এইটো অনলি কেনেকুৱা হ'ব? অনলিটো হ'ব নালাগে. হাই 1K দি দিওঁ দেই. এ দি দিওঁ এ এছ এ অনলিটো হ'ব নালাগে তাকেতো মাত্ৰ সেইটোৱে হ'ব. সেইটো নহয় যে বেলেগো পাৰিব মানে হেৰি হ'ব নেকি? ষ্ট্ৰিক্টটো হ'ব নোৱাৰে ন? Because the government has allowed retail investors, retail মানে চবকে না খুচুৰা ইনভেষ্টৰ্ছ বিলাকো পাৰে to green sovereign green bonds হেৰি কৰিব পাৰে, ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, participate in sovereign green bonds to promote green finance at all levels. গ্ৰীণ ফাইনেন্স চবৰ কাৰণে হ'ব লাগিব ন? মানে গ্ৰীণ ফাইনেন্স মানে কি ভাল কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব, নেচাৰ চেন্ট্ৰিক আৰু না, নেচাৰৰ welfare centric. The Sribhumi district, Sribhumi Karimganj district, recently renamed in Assam, formerly Karimganj, takes its name from a description given by Rabindranath Tagore, that is B. Rabindranath Tagore B. Kasar region asile aru ipine Silhet region Bangladeshor hebilak gotei Kasar Karimganj Silhet ikini gotei agote মানে শ্ৰীভূমি বুলি কৈছিলে না, লেণ্ড অফ লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মী, মানে সেউজীয়া গ্ৰীণ লাছ আছিলে ন, বঢ়িয়া. In late 2024, early 2025, the Assam government renamed Karimganj to Sribhumi, land of goddess Lakshmi, as Rabindranath Tagore had described the region as such during his visit over a century ago. বহুত বছৰ আগতে না Rabindranath Tagore. ইয়াতে 19 question number regarding the facts and the AI regulation. Consider following statements. Defects are synthetic media in which a person in an existing image or video is replaced with someone else's likeness using AI. Ito to correct hobo. Defects are synthetic media in which a person in an existing image or video is replaced with someone else's likeness using AI. Ito correct. India currently has a specific standalone defect act passed in 2025. Ito hobo. মানে যিবিলাক AI হেৰি আছে সেইবিলাকত কি কয় ৱাটাৰমাৰ্ক নে কিবা এটা হেৰি কৰিছিলে, ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, মানে চাইন নে কিবা এনেকুৱা, মানে ধৰিব পাৰে আৰু ন, কিবা এটা হেৰি কৰিছিলে. তো both of them correct. চি হ'লে হ'ল, নহ'লে নাই, চি হ'ব লাগে. হৈ যা কিমান দূৰত আছে এনচাৰ? এহে হ'ল না? Only one is correct. Two নহয় দেই. India currently has a specific standards defect act. Defect act to standard কৰা হোৱা নাই তাৰমানে এইটো. Okay. Explanationত পঢ়ো কি দিয়া আছে. While defects are correctly defined in Statement 1, and India does not have a standalone defect act yet. Standalone defect act মানে especially নাইকো. It regulates as content through the IT Act, regulate কৰেহে মাত্ৰ. The Digital Personal Data Protection DPDP, Digital Personal Data Protection Act, and the Bharatiya Nyaya Sanhitar জৰিয়তেহে মানে ৰেগুলেট কৰে আৰু না IT সেক্টৰে, ইণ্ডিয়ান IT সেক্টৰে হ'ব, মানে IT এক্টৰ জৰিয়তে. Okay, ito negative হৈ গ'ল ন. Which of the following constitutional bodies is responsible for ensuring that the accounts of the union and the states are kept in such form as the president may, on the advice of this body, prescribe? Which of the following constitutional bodies is responsible for ensuring that the accounts of the union and the states are kept in such form as the president may, on the advice of this body, prescribe? Finance Commission, Comptroller and Auditor General, Estimates Committee, Public Accounts Committee. Constitutional body, Finance Commission, Estimates Committee, Public Accounts Committee. Accounts of the Union and the States
kept in such form may on the advice of this body. কোনটো বডিয়ে মানে একাউণ্টছবিলাক ইউনিয়ন আৰু ষ্টেটৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ মতে হেৰি কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্ট আৰু মানে এইটো বডিৰ জৰিয়তে যিকোনো বস্তুবিলাক ৰেছপনচিবল ফৰ এনশ্বৰিং একাউণ্টছ ফাইনেন্স কমিশ্যন এইটো হ'ব নহ'লে কণ্ট্ৰল এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল এইটো হ'ব লাগে এষ্টিমেটছ কমিটি এইটো হ'ব পাৰে এষ্টিমেটছ কমিটি পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি এইটো এষ্টিমেটছ কমিটি হ'ব লাগে দে যি হ'লে হ'ল নহ'লে নাই চি এইটো কণ্ট্ৰল এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলহে হ'ল পলিটিকেলি নেগেটিভ পাইছোঁ বহুত which the following constitutional bodies is responsible for ensuring that the accounts of the union and the states union or state accounts block are kept in such form as the president may own the advice of this body যিবিলাক একাউণ্ট হিচাপ নিকাচ কৰি কণ্ট্ৰল এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল তাৰমানে ন Okay, Article 150 CAG Controller and Auditor General. Controller and Auditor General advises the President on the form in which the accounts of the Union and the states should be maintained. জানিব লাগিছিলে কিন্তু নাজানো দেই এইবিলাক এইবাৰে কি আছে 21 question number 21 with reference to the Assam budget 25-26 consider the following statements Assam budgetor oporot কিছুমান আছে ন the state has projected GSDP gross state domestic product হ'ব নেকি এইটো gross state domestic product growth of 15% over the previous years 15% বাঢ়িছে নেকি gross domestic product 24-25 के GDP 15% বাঢ়া নিচিনাটো লাগি আছে মানে 15 টো বেছি হ'ল নেকি The budget estimates significant revenue surplus হৈছে নেকি বৃদ্ধি হৈছে নেকি for the first time in 5 years a significant revenue surplus for the first time in 5 years A new scheme Mukhyamantri Jivan Prerana has been introduced to provide monthly financial assistance to graduating students from government colleges. Mukhyamantri Jivan Prerana scheme এর করেছিলেন নাকি আসাম বাজেট Mukhyamantri Jivan Prerana অনুপ্রেরণা তো বেলেগ জীবন প্রেরণা তো বেলেগ মানে এটা ভালকে মনত নাই এইটো কনফিউজিং হৈছে বস্তুখিনি GDP 15% গ্ৰথ হৈছে বুলি ধৰিলোঁ আৰু ন The budget estimates a significant revenue surplus for the first time এইবাৰ সেইকেইদিন বাজেটত significant surplus হৈছে নেকি revenue surplus হৈছে নেকি revenue বাঢ়িছে নেকি বাজেটত estimates for the first time এইটো হ'ব নোৱাৰে not possible 2 is not possible so 3 টো হ'ব লাগে 2 টো হ'বই নোৱাৰে কাৰেক্ট কৈছে ন 2 য'ত আছে সেইটো কাটি দিলে হ'ল 1 and 3 এইটো CA দি দিলোঁ দেই CA দি দিছোঁ C দি দিছোঁ yes C কাৰেক্ট হৈ গৈছে এনেকৈ দি দিব লাগিব আৰু ন নিগেটিভ গ'লে গ'ল নগ'লে নাই এইটো বস্তুটো বুজি পালোঁ যে গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট 15% বৃদ্ধি হৈছে 25-26ত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰতকৈ আৰু ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম গ্ৰেজুৱেটক গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টছ ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰিবৰ কাৰণে দিছে বাকী যিটো ৰেভিনিউ চাৰপ্লাছ এইটোতো আগৰ পৰাই হৈছে সেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি ল'ব পাৰি চ' দ্য 25-26 বাজেট এষ্টিমেটছ আৰু ৰেভিনিউ বেলেঞ্চে হৈছে মানে বাকী ন' চাৰপ্লাছ অৰ ডিফিচিট চাৰপ্লাছটো নাই ডিফিচিটো নাই বোলে ৰেভিনিউ বেলেঞ্চ এইটো বেলেগ দেখোন বেলেঞ্চত আছে তাৰমানে মাজতে
which is an improvement from the previous year's deficit. মানে previous year deficit হৈছিলে মানে নেগেটিভ হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰে বেলেঞ্চত আহিছে, বাট নট এট আ চিগনিফিকেণ্ট চাৰপ্লাছ, কিন্তু ইমান এটা লাভ হোৱা নাই আৰু যেনিবা প্ৰফিট। অ'কে, বাজেট এমড এট হিউমেন কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট 2025-26 হিউমেন কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে ক'ত দিছে বাজেটে। Consider the following statements regarding the white-bellied heron. White-bellied heron, there is an Ardea insignis. Ardea insignis. White-bellied heron itu আহিছে নিউজত, which was in news in early 2026. It is categorized as critically endangered on the IUCN red list. Critically endangered যিটো চিডল নম্বৰ 1 থাকে ন IUCNৰ red listত, 1 চিডল নে কিবা কয় তাতে আছে, এইটোতো হয় white-bellied heron, এইটো হয়, এইটো correct, 1 is correct. In India, it is primarily found in the Namdapha National Park. Namdapha to Arunachal হ'ল দেখোন, and the Lohit River Basin of Arunachal Pradesh. Lohit River Basin Arunachal Pradesh, এইটো হয় না নহয় মোৰ এইটো white-bellied heron. It is a migratory bird that visits the Brahmaputra Valley only during the winter months. Heat kalot ha heter mane Brahmaputra Valley. To Namdapha National Parkot থাকে white-bellied heron. Namdapha National Parkot আৰু কিয় থাকিব অৰুণাচলত, মানে ইমান পাহাৰীয়া জাগাত। white-bellied heron এইটো কৰবাত দিহিং পাটকাত গোলাঘাটত ক'ৰবাত সেনেকুৱাতহে পালোঁ, মই পাহৰি থাকিলোঁ দে। এইটো 1 to 2 কাৰেক্ট, সেইটো চিয়'ৰ, বাট এতিয়া কোনটো বিচাৰিছে কাৰেক্ট আনচাৰ দিছে ন, 1 to 2 কাৰেক্ট, অনলি 1 দি হ'ব নেকি ফাউণ্ড ইন নামদাফা নেশ্যনেল পাৰ্ক। এইটো নহয় দে, 2টো নহয়, ইট ইজ আ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড ভিজিটছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী। 1 and 2, 1 and 3, এই 1 and 3 অপশ্যনতে নাই, 1 and 3 অপশ্যনতে নাই, so only 1 is the correct answer. Sorry, 1 and 2, 2টো কাৰেক্ট হৈ গ'লে, এইটো নিগেটিভত গ'ল, 2টো কেনেকৈ কাৰেক্ট হ'ল। যিটো white-bellied heron এইটো ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড, এইটো কাৰেক্ট হয়। আৰু ইপিনে ইন ইণ্ডিয়া ইট ইজ প্ৰাইমাৰলি ফাউণ্ড ইন নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড দ্য লোহিত ৰিভাৰ বেচিন। লোহিত ৰিভাৰ বেচিন নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক। ইট ইজ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডটো নহয় যেনিবা, হয় না নহয় নাজানো, কিন্তু উইণ্টাৰৰ লগত ৰিলেটেড নহ'ব পাৰে। দ্য white-bellied heron ইজ ৰেচিডেণ্ট স্পেচিছ, মাইগ্ৰেটৰী নহয়, ইয়াতে থাকিম, not a migratory one. It is extremely rare, বহুত বেছি ৰেয়াৰ, আৰু গ্ল'বেল পপুলেশ্যন less than 60, মানে 60ৰ পৰা 250ৰ কৰে তলত আৰু কি, 60ৰ পৰা 250ৰ তলত। And its habitat in the Lohit Basin is currently under threat from proposed hydroelectric power. লোহিত ৰিভাৰৰ ওপৰত এটা হাইড্ৰ' পাৰ্ক এটা বনোৱা হৈ আছে নহয়, কিবা আছিলে পাহৰি গ'লো নামটো, কিবা কিন্তু নে কিবা সেনেকৈ প্ৰজেক্ট, সেইটোৰ কাৰণে যেনিবা থ্ৰেট হৈ গৈছে ন, ভয় লগা, মানে বিপদ হৈ গৈছে আৰু white-bellied heron। অ'কে, এইটো কি 23, in the context of India's blue economy due to 2.0 announced in 25, what does the term Misty specifically refer to? ব্লু economy এইটো মিষ্টিটো পাইছিলোঁ, কিবা আছিলে পাহৰি যাম, এতিয়া গম পাম। A scheme for the promotion of deep sea mining in the Indian Ocean. Deep sea mining in the ocean, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। A program for shoreline habitats and tangible income through mangrove plantation. I don't know. A satellite-based monitoring system for illegal fishing. A subsidy framework for the modernization of traditional fishing trawlers. তো কোনটো হ'ব? ব্লু ইকনমি মানেতো আৰু টকা পইচা কৰা পানীৰ জৰিয়তে, মানে সাগৰৰ দ্য মিষ্টি Indian sea and hunting or promotion of deep sea
sea mining in the mining to hobo no impossible. Want to for shoreline habitats and tangible income through mangrove plantation. Mangrove plantation or লগতে হ'ব লাগে এইটো দেই কাৰণ mangrove বিলাকো মানে হেৰি হৈ আছে ন এইটো program for shoreline habitats and tangible income through mangrove plantation, a satellite based monitoring system for illegal fishing. Blue economy এইটো নহয় a subsidy framework for the modernization of traditional fishing trawlers. Subsidy framework for the modernization traditional ফিচিঙৰ লগতে ফিচিঙৰে এইটো ডিয়ে হ'ব ডি ফিচিঙৰ লগত 23 ডি 23 বি আছিলে ফুল হৈ থাকিলে 23 বি আছিলে a program for shoreline habitats and tangible income through mangrove plantation ইনকামৰ কথা আছিলে ইকনমিৰ কথা আছিলে okay Misty mangrove initiative Misty মানে mangrove initiative for shoreline habitat and tangible incomes এতিয়া ফুল ফৰ্মটো দিয়া আছে focuses on mangrove plantation along India's coastline and on salt pond lands, leveraging MGN-REX and Kempa funds. Which of the following best describes the K-shaped recovery when discussed in the context of the post-pandemic Indian economy? K-shaped recovery, post-pandemic Indian economy. A recovery where all sectors grow at a constant, uniform rate. A situation where different sections of the economy recover at starkly different rates and magnitudes. A brief period of growth followed by a secondary recession. A recovery driven primarily by the manufacturing sector while services lack. The K-shaped recovery, often discussed in the context of post-pandemic Indian economy. All sectors growth at a constant uniform rate. It to hobo no like K-shaped. K money kills K-shaped recovery money. Situation where different sections of the economy recover at slightly different rates and magnitudes. It to help again. A brief period of growth, secondary recession. To hope a recovery driven primarily by the manufacturing sector while services lack. It B hobo de B hobo B yes B. So boost ekelage no hobo mane beleg hobo. Case recovery occurs when different parts of the economy, large corporations versus small SMEs, small marginal entities, or high income versus low income earners diverse into the like the arms of the letter K. Diverse like the arms of the K. Kurba upor bani letter bitar ani ko. Yet 25 regarding the Panch Parivartan framework discussed in Northeast Climate Conclaves 2025. It emphasizes the Panch Parivartan framework discussed Northeast Climate Conclave. The 5 stages of shifting from petrol to electric vehicles. Petrol to electric vehicles, 5-fold transformation involving harmony between humans, society, and nature for sustainable development. Panch Parivartan, human society, nature for sustainable development. The 5 major rivers of the Northeast state require immediate dredging. Climate conclave is no climate conclave.
a 5-year plan to double the exports from India. Once পরিবর্তন যদি এক্সপোর্টের লগত নহব তাত মেজৰ ৰিভাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ 5টা মেজৰ ৰিভাৰৰ ওপৰত once পরিবর্তন 5-fold transformation involving harmony between humans, society and nature for the 5 stages for shifting. Itu B নহলে বা C হব, itu B হব, B বেছি ক 5-fold transformation once পরিবর্তন the B হব, B পরিবর্তন হব না transformation, so B to accurate হবই লাগিব, yes B. Rooted in Indian philosophical traditions বোলে once পরিবর্তন has emerged as a holistic framework in 2026 for addressing climate change by focusing on 5 categories and social transformations. Okay. Consider the following statements of the Subansiri Lower Hydroelectric Project. It is a run-off the river project located on the border of Assam and Arunachal Pradesh. Toto hoy Arunachal Pradeshor osorote hoy mane border hoy. Run of the river etu project to mane বস্তুটো হয় রান অফ দ্য ৰিভাৰে হয়, কিন্তু তথাপিও ডেম আছে আৰু এটি ন, মানে কি প্ৰজেক্টটো হয় কিন্তু ৰিভাৰটো পানীটো গোটেই গৈ থাকে, মানে তললৈ নামিয়ে থাকে, মানে ফ্ল' কৰি থাকে আৰু কিন্তু তথাপি প্ৰজেক্টটো এইটো হয়. Once completed, it will be the largest hydroelectric project in India. Largest of India. Yes, this is also correct. It is being implemented by the Northeastern Electric Power Corporation Limited, NIPCO. All of them are correct. That is D. B হে correct. এইটো নিপকোয়ে মানে বনোৱা নাই, এইটো নিপকোয়ে বনোৱা নাই, কোনে বনাইছে নাজানো দে, তেতিয়াহ'লে এইটো ভুল হৈ থাকিল মোৰ. The NIPCO not এইটো power corporation is implemented by NHPC, National Hydroelectric Power Corporation. NIPCO নহয়, এইটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক, নিপকো মানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণে আছিলে ন, চ' নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ নহয়, এইটো নেশ্যনেল হয়, চেণ্ট্ৰেল হয়, অলপ মিষ্টেক হ'ল না, এইটো নেশ্যনেল হাইড্ৰ'ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যনে বনাইছে. It is a 200 megawatt project and is critical for the region's energy security despite environmental projects. সৰু কথাত মন দিব লাগে. Okay, 27 question number 27. With reference to the financial relations between the union and states, which article of the constitution empowers the president to constitute a finance commission? কোনটো আৰ্টিকলত মানে প্ৰেসিডেন্টে ফাইনেন্স কমিশন হেৰি কৰিব পাৰে, গঠন কৰিব পাৰে ন? Finance Commission 260, 280, 300, 312 হ'ব নেকি? 312 হ'ব লাগে, দি দিছোঁ দে, হ'লে হ'ল নহ'লে নাই. 312 280, চৰি নিগেটিভ খাই আছোঁ, নিগেটিভ হ'লে হ'ল আৰু কি কথা আছে তাতে. Explanation. Article 280 provides for a finance commission every 5 years. Or earlier to recommend the distribution of net proceeds of taxes between the union and the states. Okay. Union or state মাজত distribute কৰে ন financial বিলাক. 28. The Holongapar given century is unique in India because Holongapar given century given ক'ত আছে, given তিনচুকীয়া ফালতে আছে নেকি, লখিমপুৰ তিনচুকীয়া নেকি, চৰাইদেউ ওচৰত আছে নেকি? Okay. Holongapar given century যিটো it is the only century in India dedicated to the protection of the slow lorries. Slow lorries আছে তো আমাৰ in Assamot.
হয় এইটো হয় Holongapar gibbon sanctuary. It is the only place in India where the Hulu gibbon is this is found in India is protected. It correct. It is the highest density of tigers in the world. Ito নহয়. It is a floating sanctuary. Ito নহয়. এইটো A আৰু B ইয়াতে যিকোনো এটাহে কাৰেক্ট হ'ব চ' এইটোতো গিভনটোতো হলংগাপাৰ এইটোতো বিটোতো কাৰেক্ট হ'বই শ্ল' লৰিছটো নহয় তেতিয়াহ'লে বিটো হ'ব বি য়েছ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ শ্ল' লৰিছ নহয় শ্ল' লৰিছ ক'ৰবাত আছে বোধহয় অৰুণাচলত আছিলে নেকি সেইটো নাম দফা এক্সপ্লানেশ্যন লোকেশ্যন ইন যোৰহাট হলংপাৰ গিভন চেঞ্চুৰীটো যোৰহাটতে আছে গোলাঘাট যোৰহাট এইখিনিতহে এইপিনে নাই তিনিচুকীয়া ফালে নাই হলংপাৰ গিভন এইটো ইয়াতে কি গিভন আছে যিটো হলংপাৰ গিভন চেঞ্চুৰী যোৰহাট আছে and sanctuary in India named after Hulu Gibbonor নামত it is also famous for its isolated population of Bengal slow loris Bengal slow loris and 7 other primate species Bengal slow loris আছে এতে কি কৈছে it is the only sanctuary in India dedicated to the protection of the slow loris slow lorisৰ প্ৰেক্টিচনৰ কাৰণে ডেডিকেট কৰা নাই একচুৱেলি মেইনলি Hulu Gibbonৰ কাৰণে কৰিছে সেইকাৰণে correct নহ'ল বোধহয় It is also famous for its isolated population of Bengal slow loris যিটো আছে and 7 other primate species 7 other সাতটা মানে বান্দৰৰ হেৰিবিলাক আছে আৰু প্ৰাইমেট বিলাকৰ into 29 in the union budget 25-26 the angel tax was angel tax to পাইছো দেই angel tax ইয়াতে গম পাম increased to 30% for all foreign investments সেইটো অলপ বেলেগকৈ দিছে 30% হৈছে foreign investment completely abolished for all classes of investors to bolster the startup ecosystem no limited only to investments in the defense sector নহয় replaced by a flat wealth tax angel tax এঞ্জেল টেক্সটোতো এনেকুৱা আছিলে মানে যিবিলাক কোম্পানীবিলাক ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰে নহয় ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাক ৰিপ্লেচড বাই আ ফ্লেট ৱেল্থ টেক্স এইটোৱে হ'ব ফ্লেট ৱেল্থ টেক্স মানে কোম্পানী এটা খোলে মানে প্ৰপাৰ্টি এটা থাকে ন তাতে পিছত সিহঁতৰ ইনকাম বেছি নহয় সেইকাৰণে কেনেকৈ টেক্স দিব ৱেল্থ টেক্সটো দিব নোৱাৰে নহয় সিহঁতে কাৰণ এনেই লছত পৰি আছে মানে প্ৰফিট নাই এইটো দিয়ে হ'ব চৰি দিয়ে নহয় বি মোৰ মানে এনালাইজটো কাম নাই okay Union budget 25-26 the angel tax was completely abolished for all classes of investors to bolster the startup ecosystem এঞ্জেল টেক্স এবলিছ কৰি দিছে ন নাই বস্তুটো এবলিছ কৰি দিছে কথাটো হয় ঠিকেই হয় কিন্তু এইটোতো একুৰেট হয় তাৰমানে এঞ্জেল টেক্সটো এবলিছ কৰি দিছে 25-26ত মানে সিহঁতৰ লছত যোৱা টেক্সটো মানে হেৰিটো কোম্পানীৰ পৰা টেক্স নলয় in a major move to support the startup India yes যিবিলাক startup Indiaৰ মানে হেৰিবিলাক ইনিচিয়েটিভৰ মতে যিবিলাক startup খোলে নহয় নতুন কোম্পানী the government abolished the angel tax section 56(2) 7B of the IT Act in 2025 to encourage domestic and foreign capital flow into young companies yes okay ইমান কেইটা ভুল হ'লে মোৰ which of the following are the non-attainment cities in Assam under the National Clean Air Program অসমৰ কোন কেইটা বোলে মানে non-attainment city হয় National Clean Air Programৰ non-attainment city
তেতিয়া ক'ৰবাত পাইছিলোঁ। এতিয়া গুৱাহাটী, নগাঁও, শিলচৰ এইগিলাতো নহয়। এইগিলাতো মানে হেৰিত পৰে, এটেইনমেণ্টত পৰে। নন এটেইনমেণ্ট চিটি কোনটোত নহয়। তোক এতিয়া অপশ্যনত দিছে ৰে। অপশ্যনত অনলি ফৰ আছে নে নাই? অনলি ফৰ নগাঁও, শিলচৰটো আৰু হ'ব এইটো নগাঁও 2 and 4 হ'ব। 2 and 4 ডিতে আছে নেকি? ক'ত গ'ল ডি? কমান ডি 1 2 3 4 ইয়াতে নন এটেইনমেণ্ট চিটিজ under the National Clean Air Program. নেশ্যনেল ক্লিন এয়াৰ নেশ্যনেল ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰেম চিটিত কোনকেইটা নাই? চিটি লিষ্টত ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰেমত কোনকেইটা ৰাখিছে কৈছে ন? গুৱাহাটী, শিলচৰ এণ্ড নগাঁও, এই তিনিটা ৰাখিছে বোধহয়। 1 2 3 বি হ'ব। নলবাৰীটো ৰখা নাই, বি হ'ব লাগে। বি য়েছ বি নলবাৰীটো নহয়, বি কাৰেক্ট হৈছে। ইয়াতে গুৱাহাটী, নগাঁও, শিলচৰ are constantly on the list of non-attainment cities that do not meet national air quality standards for 5 consecutive years. মানে নলবাৰী is not currently classified as such. মানে কি এইটো যে লিষ্টত ৰাখিছে নেশ্যনেল ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰেম, মানে ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰেম লিষ্টত ৰখা মানে এইকেইটা চিটিক মানে ক্লিন কৰিব লাগিব এয়াৰটো, মানে সেইবিলাক ক্লিন নহয়, সেইকাৰণে ক্লিন কৰিব লাগিব। কোনকেইটা? গুৱাহাটী, নগাঁও আৰু শিলচৰ। অ'কে, বুজি পালোঁ। Question number 31. With reference to the India, Middle East, Europe Economic Corridor, (IMEC), consider the following statements. India, Middle East, Europe Economic Corridor. It consists of 2 separate corridors. The East Corridor connecting India to the Arabian Gulf. East Corridor. It correct hobo. And the Northern Corridor connecting the Arabian Gulf of Europe. Northern Corridor, Arabian Gulf of Europe. It is considered a strategic counter response to Sinus Belt and Road Initiative. Considered a strategic counter response. Yes, this is quite completely correct. The project includes a high-speed railway line, a hydrogen pipeline, and a high-speed data cable. To iman dur nazano. Middle East, Asia, and Europe, there is economic corridor. The project includes a high-speed railway line. Railway line to nohoy nazano. But hydrogen pipeline ito ase. Ito nohoy high-speed data cable ito nohoy. 1 and 2 are correct. 1 and 2. A. Gote kete correct asile. So ito negative khai golo no. The project includes a high-speed railway line ase, hydrogen pipeline, and high-speed data cable. Ekita ase. IMEC. India, Middle East Corridor. Ki asile? India, Middle East, Europe Economic Corridor. IMEC. India, Middle East, Europe Economic Corridor. Launched during G20 New Delhi Summit. G20 Summit. The end is designed to integrate ship rail transit networks to facilitate trade between India, UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, and Europe.
Yet 32. In the context of disaster management in India, the Sindhura initiative expected focus in 2026 aims at Sindhura disaster management, building community-level flood resilience through women-led self-help groups, mapping seismic vulnerability of all heritage sites in Upper Assam, early warning systems specifically for landslide-prone areas of Dima Hasao, disaster management, Sindhura. Monitoring the migratory patterns of amur falcons using satellite caps. No. To falcon eagle চৰাইৰ কোনো এটা falcon বা কিবা চৰাইৰ কোনো ৰিনে building community level flood resilience through women-led self-help groups to have mapping seismic vulnerability of all heritage sites or report. Early warning systems specifically for landslide-prone areas of Dima Hasao itu hobo pare, but itu basic correct hobo like through women-led self-help groups. Sindhura যেহেতু negative no, negative মানে মাইকি Sindhura itu hobo a yes a is the correct answer. Sindhura sustaining environment and nature for disaster resilience in Assam is a community-centric approach that leverages the massive network of women self-help groups to act as first responders and community managers during the annual flood cycles. Okay. 33. Regarding generative AI and large language models, consider the following statements. Generative AI and large language models. They are based on transformer architecture that allows the model to process words in relation to all other words in a sentence. Generative AI and large language models, they are based on transformer architecture. Yes, transformer architectures and that allows the model to process words in relation to all other words in a sentence. Relation to all other words in a sentence. Hallucination in LLMs, large language models, refers to the model's ability to generate creative poetry and art. Hallucination. Large language models refers to the model's ability to generate creative poetry and art. এইটো কি hallucinationৰ লগত কি জড়িত কৰি দিলে নাজানো দে. These models are trained using a process called reinforcement learning from human feedback. Reinforcement learning from human feedback. These models are trained using a process called generative AI, large language models. To hobo pare all three hobo lage de. Hallucination in large language models refers to the model's ability to generate. This is okay. D 33D. B. Hallucination to মানে বস্তুটো গন্ডগোল কৰি দিলে, গন্ডগোল হৈ গ'ল ন। এতে 1 আৰু 2 হে হয়, 1 আৰু 3 হে হয়, hallucination to নহয়। কি hallucination আহিল ৰে? In AI terminology, hallucination is a negative trait where the model confidently generates factually incorrect or nonsensical information. Hallucination means যেতিয়া এআইটো মানে ননসেন্সিকল কিছুমান বস্তু দি দিনা ইনকাৰেক্ট বস্তু দি দিয়ে hallucination হ'ব বুলি কয়। Backbone, technical backbone and training methodology of models like Gemini or GPT-4. Okay, 34.
Consider the following pairs of regional organizations and their headquarters. বিমষ্টেকৰ হেৰিটো ঢাকাত আছে নেকি? ঢাকাতে থাকিব লাগে তো। এছিয়ান জাকাৰ্টা ইণ্ডোনেছিয়া, এইটো কাৰেক্ট। SCO Shanghai Cooperation Organization, that is Moscow, Russia. Shanghai Cooperation Moscow, Russia, এইটো নহয়। New Development Bank, that is Shanghai. New Development Bank, এইটোতো নেপালতে আছিলে নেকি? চাইনাত নহয়, এই দুটা নহয়, 1 and 2 হ'ব লাগে। 2 pairs, only 2 pairs. B, 3 pairs. কোনকেইটা হ'ল সেইটো নিগেটিভ গ'ল। 3 pairs হৈ গ'ল। ইয়াতে Shanghai Cooperation, Shanghai Cooperation, that is to চাইনাত হয়, বেইজিঙৰ চাইনাত হয়, মস্কো নহয়। আৰু এতিয়া কি নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকটো চাইনাতে আছে নেকি? বিমষ্টেক is particularly important for Assam's act ambitions. All other peers are correctly matched. SCO Shanghai Cooperation Organization, এইটো Shanghai Cooperation Organization, এইটো Cooperation Organization in Beijing হয়, চাইনাত হয়। আৰু নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকটো এইটো চাংহাইত আছে নেকি? নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক চাংহাই, ADB, এইটো ADB নহয়, এইটো নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক চাংহাই, চাইনাত। অ'কে, এইটো কি? With reference to nuclear fusion technology, we saw a breakthrough in 24-25. Consider the following. Nuclear fusion or nuclear fission. Fusion involves the splitting of a heavy nucleus into two lighter ones. Lighter ones. It produces significantly less radioactive waste compared to nuclear fission. The ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor project, is located in France, and India is a member. Three to হ'ব লাগে। Nuclear fusion, splitting of heavy nuclear into two. Splitting হয় নেকি এইটো? It produces significantly less radioactive waste compared to nuclear fission. 2 incorrect হ'ব, 1 and 3 should be correct. B, C, B হে correct হয়। 2 and 3 ভুল হৈ আছে মোৰ, এইটো পাহৰি যাবৰে বস্তুখিনি। নিউক্লিয়াৰ ফিউজন মানে নিউক্লিয়াৰ ফিউজনটো মানে two particles, two nucleus, what called integrates, means integrates into one হে হয়, এটাত যোগ হয়, স্প্লিট নহয়। নিউক্লিয়াৰ ফিউজনতহে স্প্লিট হয়। Versus significantly less radioactive waste compared to nuclear fission. Nuclear fission to হে স্প্লিট হয়, নিউক্লিয়াছ স্প্লিট হৈ কিনে দুটা হয়, সৰু নিউক্লিয়াছ দুটা হয়। Fusion is the process where two light atomic nuclei combined to form a heavier one. Split নহয়, combine হয়। Two nuclear atomic, one into one, like in the sun. Sunত fusion হয়, combined হয় দুটা atomic nuclei. That fission is the splitting process and used in current nuclear power plants. Fission to nuclear power plants ব্যৱহাৰ হয়, মানে
স্প্লিট হয় ডাঙৰ এটা নিউক্লিয়াছৰ পৰা সৰু সৰু নিউক্লিয়াছৰলৈকে স্প্লিট হয় আৰু এইটো বেছি পাৱাৰফুল হয় ফিউজনটো বেছি পাৱাৰফুল হয় ফিউজনতকৈ The Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL), also known as Assam Gas Cracker Project, was an outcome of the National Ministry of Assam to Assam 85 or Assam Accord, that is B to correct hobo B. Yes, B is the correct answer. BCPL. To BCPL was established as part of the socio-economic commitment. Assam Accord, it is located in Lepetkata, Dibrugarh Lepetkata. It's a major industrial pillar for the state. Which of the following constitutional provisions protects the social and cultural identity of the people of Assam as part of the ongoing discussions on Clause 6, that is 71BA হয় এইটো আগতে দিছিলে 71BA হয় yes connects special provisions with respect to the state of Assam. 71A is for Nagaland and 71C is for Manipur and 71G is for Mizoram. 371A is for Nagaland, 371A is for Nagaland, 371B is for Assam, 371C is for Manipur, 371G for Mizoram. Okay, A Nagaland, C whole Manipur, and G whole Mizoram, B whole Assam. Consider the following statements regarding heat domes, a phenomenon observed globally in 2025. Heat dome phenomenon observed globally. It occurs when the atmosphere traps hot ocean air like a lid or cap. Phenomenon traps hot ocean air like a lid or cap. It is particularly caused by a strong sense in ocean temperatures from west to east in the tropical Pacific. Heat dome, tropical Pacific, west to east. To দুটা কাৰক হ'ব লাগে দেই দুটা কাৰক হ'ব মোৰ অনুমান both C and B এইটোৱে দি দিওঁ CCS C টো কাৰক হৈ গ'লে এটা মানে কেটলিৰ মানে যোনটা ঢাকনত যেনেকৈ গৰম হাৱা বন খাই থাকে ঠিক এনেকৈ হট অ'চিন এয়াৰ মান খায় আৰু যেনিবা ওপৰত heat domes বুলি কয় it primarily strong sense in ocean temperatures from west to east in the tropical Pacific or strong এটা sense and oceanic temperature increase হয় from মানে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈকে. Both statements are correct. Heat dome is created when high pressure atmospheric conditions combined with influences from La Nina প্ৰথমতে মানে প্ৰভাৱতে গৰম হৈ যায় মানে ৱেডাৰটো বতৰটো specific ocean temperature gradients disturbing heat over a region for an extended period. অলপমান সময়ৰ কাৰণে সেইটো গৰম হৈ থাকে লালিনাৰ প্ৰভাৱতে মানে পানী গৰম হয় আৰু এল নিনা পানী ঠাণ্ডা হয় এনেকুৱা. In the context of the Digital India Act 2025 replacing the IT Act 2000, which of the following is a key focus area? Digital India Act 2025, IT Act 2000, which of the following key focus area? Digital India Act or online safety and trust. Online safety and trust to eradicating harmful content that is not necessarily illegal. Harmful content that is not necessarily illegal. Eradicate harmful content that is not. এটোতো হ'ব নালাগে বস্তুটো. Regulation of emerging technologies like blockchain and AI.
এইটোতো নহয়, 3টো হ'বই নোৱাৰে। 1 and 2 কাৰেক্ট হ'ব। ইয়াতে 1 and 2 কাৰেক্ট হ'ব। যদি এতিয়া harmful content that is not necessarily legal, এইটোৱে হ'ব 1 and 2. Regulation of emerging technologies like blockchain and AI. এইটোতো হ'ব, 3টো হ'ব। মই মানে ৰিডিউচ কৰা বুলি ভাবিছিলোঁ। 1 and 3 is correct, and adjudicating harmful content that is not necessarily legal. That is not necessarily illegal. যিবিলাক illegal নহয় necessarily adjudicate কৰে আৰু কি। ডিজিটেল ইণ্ডিয়া সেইটোতো নহ'ব, 1 and 3 হ'ব নেকি? all of them হ'বই নেকি? all of them হ'ব দে, এনেকৈ দিয়ে দিছোঁ যি হ'ব। য়েছ, দিয়ে হৈ গ'ল। কিছুমান ক্লজ কানেকশ্যন থকাবিলাক হৈ যায়। adjudicate কৰে harmful content that is not necessarily legal, যিবিলাক ইলিগেল নহয়। The new Digital India Act is designed to be a comprehensive legal framework for 21st century internet, moving beyond the limitations of the old AI Act of 2000. The Lakhpati Baidyo scheme in Assam aims to provide 1 lakh to every girl child born in BPL families. Lakhpati Baidyo, এটি girl child ৰ কথা কি কাৰণে গা আহিল? Profit এইটো নহ'ব। Empower for 40 lakh women members of self-help groups to become micro entrepreneurs with an annual income of 1 lakh. Empower 40 lakh women members self-help groups to become micro entrepreneurs with an annual income of 1 lakh. এইটো হ'ব পাৰে, এইটো হ'ব। Self-help group offer interest-free loans of 1 lakh to unemployed youth. 40 startups, এইটো নহয়। Provide, এইটোতো নহয় agriculture, এইটো B a correct answer. 40 is B. Yes, B is the correct answer. This is a flagship initiative of the Assam government to ensure that women in rural areas, members of self-help groups, receive a minimum annual income of 1 lakh through diversified livelihood activities. Okay. (41) Consider the following statements regarding the Assam Association formed in 1903. Assam Association, it was the first political organization in Assam that sought to represent the people's grievances to the British. ব্ৰিটিছক গ্ৰিভেঞ্চবিলাক ৰিড্ৰেছ কৰিছিল নেকি? প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে নেকি? এইটো ফাৰ্ষ্ট পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, এইটো হ'ব দেই, 1টো হ'ব। মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা was the first president and জগন্নাথ বৰুৱা was the first secretary. মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা এটা প্ৰেছিডেণ্টহে আছিলে, মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা এটা ছেক্ৰেটাৰী আছিল, জগন্নাথ বৰুৱাই প্ৰেছিডেণ্ট আছিল। এইটো উল্টা হৈছে, so this is not correct. The association formally merged with the Assam Provincial Committee in 1921. Assam Provincial Congress Committee 1921 হেৰি হৈছিল, যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী আহিছিল। এইটো হয় 1 and 3 are correct. 1 and 3 are correct. এইটো মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাটো প্ৰেছিডেণ্ট, জগন্নাথ বৰুৱাহে প্ৰেছিডেণ্ট আছিল, মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা ছেক্ৰেটাৰী আছিল। So 1 and 3 are correct. B. Yes, B is the correct answer. ওলটা কৰি দিছে না। Raja Prabhat Chandra Burwa of Gauripur was the first president, and Manik Chandra Manik Chandra Burwaটো প্ৰেছিডেণ্ট নাছিলে, তাৰমানে যোনটো কি আছিলে এইটো আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেছিডেণ্টটো আছিলে, এইটো কিবা কয় ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা। Raja Prabhat Chandra Burwa of Gauripur was the first president, and Manik Chandra Burwa was the first secretary. Manik Chandra Burwa secretary asile. Statement 1 is what called, this is correct, though earlier groups like Sarvajanik Sabha existed. The association was the first organized political forum.
Statement 3 is correct. It must to join the national movement under Gandhi's leadership. Yes. Okay. With reference to the Quit India movement in Assam, who was the only martyr in the entire country to be legally hanged during this movement. Quit India movement কাক legally hang কৰিছিলে মাত্ৰ এজন কুশল কোঁৱৰ মণিৰাম দেৱান কুশল কোঁৱৰ আগৰে আছিলে পিয়লি ফুকন মুকুন্দ কাকতি Quit India movement in Assam, who was the only martyr in entire country to be legally hanged during this movement. মণিৰাম দেৱানটো নহয় দেই, এইটো চাহ খেতিৰ 1833 নে কিমানতে 34 নে কিমানতে মৰিছে কুশল কোঁৱৰ পিয়লি ফুকন কুশল কোঁৱৰ হ'ব এইটো B হ'ব B 42 is going to be B. Yes, B. Kukhol Kaur was falsely accused of a train derailment at falsely হৈছিলে মানে falsely accused of train derailment at Surupathar and was hanged in Jorhat jail on 15th June 1943. In Jorhat jail 1943 15 June 42 হৈছিলে. He remains the only martyr of the Quit India movement in India to be executed by hanging. Kukhol Kaur মাত্ৰ আছিলে বেচিৰা. 43 regarding the Assam Sahitya Sabha considered full statements. Its first session was held in Sibsagar 1917. It took correct under the presidency of Padmanath Gohai Borua. Presidency আছিলে নেকি আৰু It was originally known as Hodo Okhom Sahitya Sannmilan হয় নেকি I don't know দেই পাহৰিলো অসম সাহিত্য সভা অসম সাৰ্বজনিক সভাটো নহয় Hodo Okhom সাহিত্য সন্মিলন এইটোৱে সন্মিলনী কাৰেক্ট The official journal of the Sabha Assam Sahitya Sabha Patrika was first edited by Chandradhar Barua. Okhom সাহিত্য সভাৰ Chandradhar Barua হ'ব পাৰে দেই প্ৰেচিডেন্সি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিলে নেকি I don't know দেই কোনটো কাৰেক্ট শিৱসাগৰতো হৈছিলে প্ৰথম পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা হয় গোটেইখিনি কাৰেক্ট all 3 D 43 D yes D অলপ ডাউট থাকে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিলে চৌধ অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী সাহিত্য সন্মিলনী আছিল চৌধ অসম সাহিত্য সন্মিলনী আছিল আগতে নাম সাহিত্য অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা আছিলে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই এডিট কৰিছিলে okay এইটো The first session took place in December 7, 1917. And it adopted its current name Assam Sahitya Sabha officially in 1944. 1944 অসম সাহিত্য সভা নাম লৈছিলে ন কাৰেণ্ট যেটো নাম 1944 লৈছিলে এইটো কি আছিলে in the Ahom administrative hierarchy the Patra Mantri Council consisted of how many high-ranking officials? Patra Mantri তিনটা আছিলে নেকি তিনটা আছিলে high-ranking official. Patra Mantri high-ranking or তিনটা হ'ব ইয়াতে A হ'ব দেই 44 is going to be it is পাঁচটা আছে B হে আছে দে Patra Mantri high-ranking council consisted of how many high-ranking officials Patra Mantri কেইটা আছিলে পাঁচটা আছিলে high-ranking officials
Okay. Patramontri was a council of 5 ministers: the Pura Gohai, Bor Gohai, Borpatra Gohai, Burua, and Pukon. Burua and Pukon, specifically the Borburua and Borfukon. Bor Gohai, Bura Gohai, Bor Gohai, Borpatra Gohai, Burua and Pukon. Pukon, Borburua আৰু Borfukon. 1 2 3 4 5 5টা আছিলে ৰে বুঢ়া গোহাঁই বৰ গোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁই বৰুৱা এণ্ড ফুকন অ'কে এইটো ৰং হৈ থাকিলে দিলো নাই with reference to the Battle of Itakholi 1682 হৈছিলে Battle of Itakholi নগাঁৱত হৈছিলে ন ইটাখলি নগাঁৱতে হ'ব লাগে নগাঁও নহয় ন গুৱাহাটীৰ ওচৰতে আছিলে নেকি Consider the following statements. It was fought between Ahom Kingdom and the Mughal Empire. Itu Guwahati osort asile. Ahom Kingdom and Mughal Empire during the reign of Godadhar Singha. Godadhar Singhar dinote hoisile. It resulted in the permanent expulsion of the Mughals from Assam, fixing the boundary at the Manas River. 1671 লাচিত বৰফুকনৰ যুদ্ধ মানে চৰাইঘাট যুদ্ধ হৈছিলে boundary at the Mughal Manas River. গদাধৰ সিংহ এটা যুঁজা নাছিলে লাচিত বৰফুকনৰ কাহিনী এইটো মানে যিটো কোচ বেটেল অফ ইটাখলি কোচ কিঙৰহে আছিলে only 2 is correct গদাধৰ সিংহৰ সময়ত নাছিলে let's see what happens that is B let's see B দুটা আছিলে C so it is wrong গদাধৰ সিংহৰ দিনতে আছিলে তাৰপিছত ৰিজাল্টেড টু মুঘলছ গদাধৰ সিংহৰটো হ'ব লাগিছিলে ন 17th century okay let's see what happens in here while Suraighat 1671 is more famous yes Itakholi was the final decisive blow that ended Mughal ambitions yes Itakholi to Mugholor hek heri asile in Assam for good Sirudinor karone mane etu okay etu mane Godadhar singhor dinothe hoisile no okay thank you very much ibare 46 number question the Cunningham Circular 1930 in Assam was related to prohibition of opium consumption in tea gardens banning students from participating in political activities during the civil disobedience movement itu correct restricting entire illegal migrants and then the Brahmaputra Valley that is B yes B is Cunningham Circular student bilakok mane political party to suppress the civil disobedience 1930 hoisile Cunningham Circle to suppress the civil disobedience movement the British that is under G.R. Cunningham issued a circular asking students and their parents to give a written undertaking দিব লাগিছিলে not to join protests. This led to a massive student strike and the formation of the Kamrup Academy. আৰু তাৰপিছতে Kamrup Academy হৈছিলে আৰু এই কলেজবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট কলেজবিলাক মানে কি কৰিছিল এবলিছ কৰিছিলে আৰু Kamrup Academy কলেজত জইন কৰিছিলে আৰু massive strike হৈছিলে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ 47 consider the following statements regarding Konoklota Borua she led the Mritu Bahini death squad to waste the national flag at the Gopur police লেট কৰিছিলে নেকি তো পুষ্পলতা দাসে লেট কৰিছিলে লেট মানে সেক্ৰেটাৰী নে কিবা আছিলে প্ৰেসিডেন্ট আছিলে বোধহয় she was murdered during the non-cooperation movement non-cooperation movement নহয় তো 1942 কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত আছিলে এটো লেট কৰিছিলে মৃত্যু বাহিনী লেট কৰিছিল বোধহয় সেইকাৰণে মৰিছে ন গতিকে only one is correct A yes A পুষ্পলতা দাসো আছিলে
She was murdered during the Quit India movement on 20th September 1942 at the age of 17 তাৰ বয়সটো 17 বছৰ আছিলে ছেপ্টেম্বৰৰ 20 তাৰিখ 1942 which Home King is credited with the creation of the post Borpatro Gohai to balance the power of the other two ministers Borpatro Gohai to কোনে হেৰি কৰিছিলে সোহংমুং দিহাং ৰজা প্ৰতাপ সিংহ ৰুদ্ৰ সিংহ গদাধৰ সিংহ এইটো সোহংমুঙে কৰিছিলে মোৰ অনুমান আৰু সোহংমুংটো কাৰে ক'ব লাগে that is 48 এ বৰপাত্ৰ গোহাঁই yes সোহংমুঙে কৰিছিলে যিটো দিহিঙীয়া ৰজা আছিলে explanation Sohangmung created the third great minister post that is Borpatro Gohai Bura Gohai Bor Gohai Borpatro Gohai এনেকৈ আছিলে নহয় in the early 16th century no he is also known for shifting the capital to Bogota মানে capital shift কৰিছিলে and introducing the use of firearms in the Ahom army আৰু ফাৰ্ষ্ট মানে বকতালৈকে কেপিটেল শিফ্ট কৰিছিলে সোহংমুঙে যিটো দিহিঙীয়া ৰজা আৰু প্ৰথম ফায়াৰ আৰ্ম ইউজ কৰিছিল যুদ্ধত and with reference to the 1857 revolt in Assam where the two leaders publicly hanged in Jorhat in 1858 এটোতো মনিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱা নে ফুকন আছিলে মনিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱা এইটো তাৰে হয় পিয়লি বৰুৱা আছিলে নে পিয়লি ফুকন আছিলে আৰু পিয়লি ফুকন এক্সট্ৰাকে আছিলে পিয়লি বৰুৱা পিয়লি ফুকন কুশল কোঁৱৰ সেইটো বেলেগ পিয়লি ফুকন মনিৰাম দেৱান এণ্ড পিয়লি বৰুৱা হয় ফুকন নহ'ব সিহঁতে বি হ'ব লাগে বি দিম দেই বিয়ে হয় মনিৰাম দেৱান এণ্ড পিয়লি বৰুৱা যাতে 1858ত হেং কৰা হৈছিলে 1857ত ৰিভল্ট কৰাৰ কাৰণে যোৰহাট জেলতে মনিৰাম দেৱান the mastermind and পিয়লি বৰুৱা his collaborator in Assam were hanged together on February 26th 1958 to February 26th for conspiring against the British the Gopinath Bordoloi ministry in 1946 Gopinath Bordoloi 1946ত মানে হেৰি কৰিছিলে ভাৰত স্বাধীন হোৱা নাছিল তেতিয়া আৰু কিন্তু তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বুলি জনা গৈছিলে is best remembered for which of the following historical achievements Gopinath Bordoloi কিহৰ কাৰণে বহুত বেছি মানে ৰিমাৰ্কেবল হৈ গৈছে ন ৰিমেম্বাৰ্ড হৈছিলে launching the Bhasha Andolan language movement resting the grouping formula of the cabinet mission to prevent Assam's inclusion in East Pakistan এইটো গোপীনাথ বৰদলৈয়ে কৰিছিলে ইষ্ট পাকিস্তানৰ লগত হেৰি কৰিবৰ কাৰণে যুক্ত নহ'বৰ কাৰণে চাইনিং দ্য ফাৰ্ষ্ট নাগা পিচ ইন্ট্ৰডিউচিং দ্য লেণ্ড এইটো বি দিছ ইজ বি 50 ইজ বি য়েছ 50 ইজ বি Bordoloi with the support of Mahatma Gandhi fiercely opposed the cabinet mission's plan to group Assam with Bengal group C which would have effectively made it a part of Pakistan. His resistance shaped Assam's current territorial identity. Okay, Gopinath Bordoloi 1946 তে আছিলে ন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ আছিল তেতিয়া সি অসমৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কৈছিলে Consider the following statements regarding the Lomonosov Bridge, which has been a subject of geopolitical interest in 25-26. Lomonosov Ridge gives to
আৰ্টিকেল বোলে লোমনচভ ব্ৰিজ এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিৰ হ'ব নেকি লোমনচভ ব্ৰিজ এইটো কি বস্তু It is an unusual underwater bridge of continental crust in the Arctic Ocean. Arctic Oceanত লোমনচভ ব্ৰিজ আৰ্কটিক অচিয়ানৰ বস্তুটো আমাৰ এণ্টাৰ্কটিকৰ ফালৰহে এইটো ভাৰত ৰিলেটেড ৰাছিয়া ডেনমাৰ্ক এণ্ড কানাডা have all made overlapping territorial claims to the North Pole. Overlapping territorial claims to the North Pole based on the extension of this ridge. Russia, Denmark, Canada. The ridge spans between the New Siberian Islands and Ellesmere Islands. New Siberia কোনফালে আছে Siberia ইপিনে আছে North Arctic সাইডতে তো all of them should be correct all of them হ'ব দেই D yes D হ'ব কাৰণ সেনেকৈ গেছ কৰিব লাগে ইমানতো এফালে আৰ্কটিক নৰ্থ ছাইডত নৰ্থ পলত ৰাছিয়া ডেনমাৰ্ক আৰু কি কানাডা গোটেই ক্লেইম কৰিছিলে নহয় সেইটো ৰিচৰ যেতিয়া হেৰি হৈছিলে মানে কি ক'বতে আৰ্কটিক ৰিজনটোক নৰ্থ পলক হেৰি কৰিছিলে দ্য লোমনচভ ৰিজ ইজ দ্য central pillar of the Arctic Scramble under the United Nations Convention on the Law of the Sea. United Nations Convention on the Law of the Sea. Countries can claim exclusive economic zones if they prove their continental shelf ওপৰত হেৰিটো সেইটোৰ দেশৰ মানে খলাটোৰ হেৰিত মহাদেশীয় খোলা it is extends that far okay article বোলে with reference to the river Brahmaputra consider the following statements it enters India through a deep gorge at Namsabarwa where it is known as the Xiang or Dihang yes it is correct Namsabarwa the river follows a braided pattern through its course in the Assam Valley due to its high sediment load and low gradient. Braided pattern follow korna nokore. Braided mane ki asle braid bear in the Assam Valley due to its high sediment. বহুত বেছি মানে বস্তু কৰি আনে and low gradient. অসম ভেলীত বহুত ব্ৰেডেড হেৰি কৰে নেকি নাজানো দে The Lohit and Dibang rivers join the Dihang Dihang from the south to from the Brahmaputra eta Sodia yes this is correct 1 and 3 are correct but 2 হয় না নহয় follows a braided pattern throughout its course in the Assam Valley high sediment and itu correct হ'ব দেই all of them D Lohit and Dibang river itu ভুল হৈছে Lohit and Dibang rivers join Dihang লোহিত আৰু দিহাং ৰিভাৰ হে জইন হয় দিবাংটো আৰু ক'ত বা আছিলে এইটো পঢ়িলে পাম ৰ'ব দ্য লোহিত এণ্ড এইটো ইনকাৰেক্ট হ'ল দেই দ্য লোহিত এণ্ড দিবাং জইন দ্য দিহাং ৰিভাৰ লোহিত আৰু দিবাং ৰিভাৰেহে লোহিত দিহাং ফৰ্ম কৰে লোহিত এণ্ড দিবাং জইন দিহাং দিহাং ৰিভাৰ Lohit and Dibang River join Dihang from the northeast, not from the south. Lohit River northeast side or Prahe. North and east. Not and east. Yes, northeast side or Prahe. South no hoy.
আৰু তো লোহিত এণ্ড দিবাং লোহিত এণ্ড দিবাঙে জইন কৰে দিহাঙত দিহাং বনায় জইন হয় দিহাং বনায় but they don't come from the south side, they come from the northeast side, yes, northeast side, not from the south. The dihang flows from the north, dihang flows from the north. North Probra have dihang and meet to form the main Brahmaputra channel. North side of Prahe. Southern channel বুলি কয় নহয় নৰ্থ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা হ'লেতো এতিয়া southern means tributary হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত যেন হ'লে okay this was incorrect in the context of world geography the Malacca Strait connects which of the following water bodies itu geography world geography পৰা Malacca Strait কাক connect কৰে বোলে itu Malacca Strait Andaman and South China Sea, Andaman and South China Sea, the Red Sea and the Gulf of Aden, the Persian Gulf and the Gulf of Oman, the Java Sea and the Celebes Sea. Itu Andaman and South China Sea to have niki Malacca Strait. Malacca Strait ikinite asle to. Itu habo. Gulf of Aden to no Persian Gulf itu no. Yes, A. Yes, the correct answer. Malacca Strait. To Andaman are Piniki, South China Sea. South China Sea asli no? South China Sea and Andaman Sea. That is Malacca narrow and stretch of water between the Malay Peninsula. Into Malay mane radius no? Indonesia mane. And the Indonesia islands of the Sumatra to Malay to Philippines or between the Malay Peninsula and the Indonesian island of Sumatra, serving as the main shipping channel between the Indian Ocean and the Pacific Ocean. Yes, Indian Ocean or Pacific Ocean or mazot etu aro Malay ikhini dia connection hoy ifale to Pacific Ocean. 54. Consider the following statements regarding El Nino Southern Oscillation. El Nino, La Nina. El Nino, pani gorom hoy, La Nina, pani thanda hoy. During an El Nino event, the trade winds weaken. Trade winds block weaken hoy niki. Trade winds par hai niki, strong hai niki, leading to warmer than average sea surface temperatures in the central and the eastern tropical Pacific. Yes, this is correct hobo dei, itu correct hobo. Itu gorom hoy boli koise no, weekend hole gorom hoy tamani trade wind. Itu correct hobo. And what El Nino typically leads to surplus rainfall. Borokhon besi pore and flooding in the Indian subcontinent. Yes, this is also correct. La Nina is the opposite phase, often resulting in colder than normal winters in North India. Itu gote gete correct hobo dei. Opposite hoy, itu hoy. All three. D. C है 1 and 3 है 1 and 3 है correct है माने El Nino typically leads to surplus rainfall and flooding in the Indian subcontinent. Indian subcontinent में flooding no करे, rainfall no करे. La Nina is opposite phase. During El Nino event, the trade winds weaken to warmer than average sea surface temperatures to the eastern tropical Pacific. 1 and 3 are correct. La Nina is the opposite phase, often resulting in colder than normal winters in North India.
Okay. El Nino is historically associated with below normal monsoons, and draft conditions in India, not surplus rainfall. মানে এল নিনো হ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে মনচুন কমি যায়, মানে বৰষুণ কমে আৰু খৰাং হয়। লানিনা হ'লে মানে সেইটো মানে চলি আছে ন, বেছিকৈ চলে। মানে লানিনা হ'লে আমাৰ বৰষুণটো বেছিকৈ বাঢ়ে। Which of the following best describes the Golden Quadrilateral project in India? Golden Quadrilateral project, the network of high-speed railways connecting the four major metros, the national highway network connecting Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. Quadrilateral project. Mumbai, Chennai, Kolkata. A project to interlink four major rivers, peninsula plateau, the special. To B to Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. It would be. Yes, B. Quadrilateral project. Managed by National Highway Authority of India, the Golden Quadrilateral is the largest highway project in India, significantly reducing travel time between the four major metropolitan cities. 56. Regarding the India-ASEAN relations, which of the following cities hosted the 2025 India Summit? Asian India Summit. কোনটো চিটিত হৈছিলে এইটো এছিয়ান ইণ্ডিয়া সামিট 2025? নিউ দিল্লী ইণ্ডিয়া, কুয়ালালামপুৰ মালয়েছিয়া, জাকাৰ্টা ইণ্ডোনেছিয়া। এইটো নিউ দিল্লীতে হৈছে, নিউ দিল্লীতে হ'ব। সেইটো হ'ব কুয়ালালামপুৰ মালয়েছিয়াতে হৈছিলে। তো নিগেটিভ হৈ গ'ল। ইণ্ডিয়া এছিয়ান ৰিলেশ্যনছ হষ্টেড দ্য এছিয়ান ইণ্ডিয়া সামিট কুয়ালালামপুৰ মালয়েছিয়াতে হৈছিলে। অ'কে। Malaysia held the Asian chairmanship in 2025, and the summit was hosted in Kuala Lumpur, focusing on the digital economy and supply chain resilience. To Malaysia, Kuala Lumpur হৈছিলে India Asian Summit. Okay. With reference to rare earth elements, yes, rare earth elements consider the following statements. Despite their name, they are relatively abundant in the earth's crust, but are difficult to extract economically. Abundant amountত আছে নেকি সেইটো rare earth elements বিলাক, কিন্তু difficult to extract economically. abundant amountত থাকিবতো নালাগে এলুমিনিয়াম। এইটো নহয়, এইটো নহয়, not possible. China currently accounts for the vast majority of the world's production and processing. Itu correct day. P2 correct. China rare earth elements বহুত বেছি আছে. India has significant reserves of rare earth elements in the form of monazite sands found in coastal regions. এইটো monazite sandsৰ হিচাপত আছে নেকি? 2 correct হয়, but 1 নহয়। Correct statement 2 হয়, only 2 আছে নেকি? All of them are correct, but এইটো কি কৰিম মই? এইটোতো 2 and 3 দিলোঁ হয় মই ন। গতিকে গোটেইখিনি কাৰেক্ট হয়, বাট মই এইটো নেগেটিভ হ'ল হয় মোৰ। এইটো মানে এইটো ৰং বুলি ধৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ মানে আমাৰ আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টত ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট বহুত পৰিমাণে আছে, কিন্তু ডিফিকাল্ট হয় মানে সেইবিলাক এক্সট্ৰাক্ট কৰিবৰ কাৰণে। এণ্ড monazite sand হিচাপে থাকে in coastal regions of India. Rare earth elements. China has the highest rare earth elements found and processed in the world. All statements are correct. Rare earth elements are critical for high-tech electronics, yes, and green energy like rare earth elements, electric vehicle batteries, wind turbines. Indus monazite sands processed by IRL, Indian Rare Earth
uh, are a strategic asset keeper for me too. 58. The Kanchenjunga National Park is unique because it is India's only mixed World Heritage Site. Eagerness for both natural and cultural. Yes, Sikkim or Kanchenjunga Hoi too. It contains the world's highest density of snow leopards. World's highest density of snow leopards. হ'ব পাৰে snow leopards सबसे बेছি থাকিব পাৰে এইটো হ'ব পাৰে It is the only national park in India that shares a border with three different countries. Yes, this is also correct. It is the source of the river Brahmaputra. A B C C to correct হয় A to correct হয় snow leopard correct হয় এইটো নাজানো দে A C to correct হয় B to হয় না নহয় sorry এটাহে বিচাৰিছে ইয়াত এনসাৰটো এইটো কাৰেক্ট হ'ব মোৰ এনেও এইটো তাৰমানে চি টু নেশ্যনেল পাৰ্ক শ্বেয়াৰ্ছ বৰ্ডাৰ সেইটো মানে এটা ডিফিনিট নহয় ন সেইটো নাজানো বাৰু বাট এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ এনেকৈ দিব বাট এইটো মিক্স ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট এইটো বেছিকৈ হেৰি হয় ন কাঞ্চনজুংঘা কোনটি আছে ছিকিম আৰু এইপিনে হেৰিত আছে বোধহয় তিব্বেতৰ ওচৰত তিব্বেত আৰু ছিকিমৰ ওচৰত না নেপাল আৰু হেৰিত এনেকুৱাতে আছে বোধহয় নেপাল আৰু ছিকিমৰ মাজত আছে বোলে Sikkim is designated as a UNESCO World Heritage Site in 2016 for its unique biodiversity and is sacred significance in Buddhist and local folklore. Yes, Buddhist bilakor. Consider the following pairs of cyclones and the regions they affected in 24-25. Cyclone Remal Bay of Bengal affected West Bengal and Bangladesh. Cyclone Dana, Orissa coast, itu hoy, itu correct. Cyclone Asna, Arabian Sea, rare land to sea. Cyclone Asna, Arabian Sea, rare land to sea. Cyclone itu correct hoy. But Cyclone Remal to Bay of Bengal and all of them should be correct, I guess. 2 and 3 that correct hoy. Cyclone Remal, Bay of Bengal and Bangladesh. You go take it correct hoy too. That to all three. As all three hoy gol. Remal to Bengal Bay of Bengal and Bangladesh are ipine cyclone Asna to মানে Arabian Sea pura মানে land to sea cyclone আৰু cyclone Dana to Orissa coast হৈছে এইকেইটা দিনতে হৈছে all three significant events in 24-25 period 2025 period হৈছে আৰু ন Cyclone Asna was particularly notable for being a deep depression it formed over land and intensified into a cyclone after moving into the Arabian Sea. Bapre. In the international relations, the term de-risking, frequently used in 2025, refers to de-risking মানে কি international relationৰ ক্ষেত্ৰত de-risking মানে কি complete withdrawal of all foreign investments from a country. হ'ব পাৰে reducing economic dependence on a single country like China while maintaining trade relations. Imposing a total trade embargo on hostile nations. De-risking. Imposing a total trade embargo on hostile nations. Ito হ'ব পাৰে দেই আৰু B C এটা থাকিব ন D এটা থাকিব তাত বা কি দিয়া আছে চাওঁ ৰ'ব আহি যাওক nationalizing all critical infrastructure to prevent foreign interference. De-risking to ito নহ'ব company authorization from ito হ'ব পাৰে international relation imposing a total trade embargo on hostile nations.
এই আৰু চিৰ ভিতৰতে পঢ়িব হ'ব লাগে the risking complete withdrawal of all foreign investments from our country imposing a total trade embargo on hostile nations এইটো A হ'ব দেই A হ'ব B টোহে হৈ গ'ল B টোহে হৈ গ'ল মানে reducing economic dependence on a single country reducing economic dependence on a single country like China while managing trade relations de-risking reducing economic dependence on a single country trade relations single country লগত মানে ট্ৰেড নকৰে আৰু কমাই দিয়ে না reducing economic dependence on a single country while maintaining trade relations de-risking is a strategy popularized itu full থাকিলে ন a statement that is popularized by Western nations European unions and the USA to reduce strategic dependence on China while without the radical decoupling that would collapse global trade. De-risking is a strategy popularized by Western nations, European unions and USA to reduce strategic dependence on China. Western unions বিলাকে হেৰি কৰিছিলে ন নেশ্যনছ বিলাকে reducing strategic dependence Chinaৰ লগত হেৰি কৰিছিলে without that radical decoupling that would collapse global trade. Global trade collapse নকৰা কৰি আৰু ন চাইনাৰ লগত কিন্তু হেৰি কৰিছিলে মানে সেপাৰেটকৈ আছিলে আৰু ন এতিয়া 61 with reference to the semiconductor industry in Assam Assam's first semiconductor assembly and testing plant is being set up at Jagarod by Tata Group. Yes, the project is part of the India Semiconductor Mission. The plant is expected to focus primarily on front-end fabrication and silicon wafers rather than back-end testing. Ito নহয় back-end testing ito মানে item ito na 1 and 2 to correct answer. The plant is expected to focus primarily on front-end fabrication and wafer rather than back-end testing. So complete কৰিব ন 1 and 2 তো 3 হোৱাৰ চান্সেছ আছে কিন্তু the plant is expected to focus primarily on front-end fabrication silicon wafers rather than back-end testing. এতে গোটেইকেইটা দিব লাগিব দেই ডি এ কাৰেক্ট হ'ব দেই চবিতে দি দিম এহে হয় 3টো ভুলে হৈছে মোৰ এ দিয়ে ভাল আছিলে এ দিয়ে ভাল আছিলে মানে কমপ্লিট হেৰি হয় না ফুল হেৰি কৰিব statement 3 is incorrect because the Zakirot plant is an ATMT assembly testing marking ATMP মানে assembly testing marking and the packaging facility which is a back end process complete process no front end that is fabrication make it the actual wafers is much more complex and is currently planned for states like Gujarat no front end fabrication making the actual wafers is much more complex and is currently planned for states like Gujarat. Prothom Gujarati hoise no etu semiconductor plant to first aru etu front end aru etu amar jagah to ki hobo etu end ki koisile back end etu front end asile regarding the Mukhyamantri Nijut Moina scheme launched in Assam. What is its primary objective? To provide free bicycles no hoy Nijut Moina Mantri Nijut Moina Asuni to provide monthly financial stipends to girl students to encourage higher education and prevent child marriage to hoy A to B to correct 62 B yes B is the correct one. Launched in 24-25, this scheme provides monthly stipends to girls from class 11 up to post-graduation. There is class 11, okay, class 9 or no? Class scheme monthly stipends to girls from class 11 to
post graduation class 11 পৰা up to post graduation class 11 মানে higher secondary first year পৰা post graduation master's degree লৈকে 1000 to 2500 per month to ensure they stay in the education system uh, until a marriage. Yes, এইটো correct দিলো নে নাই right sin দিলো নে নাই পাহৰি থাকিলো নিদিও দে consider the following statements about Ogni 5 India's intercontinental ballistic missile. It is a solid-fueled three-stage missile with a range exceeding 5,000 kilometer. Fueled three-stage missile. It features MIRV multiple independently targetable pre-targeted re-entry vehicle technology which was successfully tested under mission Debastro. Multiple independently targetable. It is developed by the Hindustan Aeronautics Limited. Hindustan Aeronautics Limited বনাইছে নেকি এইটো হ'ব নোৱাৰে Aeronautics Limited এটা not possible only one আছে না নাই only one নাই 1 and 2 হ'ব only one হালে বনাইছিলে নে নাই হয় 1A নহলে গোটেইকেইটা হ'ব মিছন ডিবাষ্ট্ৰ দি হোৱাৰ চান্সেছ বেছি আছে ন it is developed by the Hindustan Aeronautics Limited. That is D দিলো D আহা A হৈছে চালা মিষ্টেক হ'ল মোৰ দুইবাৰ হালটোৰ লগত কোনো হেৰি নাই ন three-stage missile range 5,000 kilometer exceed কৰে it features that is MIRV multiple independently targetable re-entry vehicle technology which was mission Debastro testing কৰিছিলে Ogni 5 is developed by DRDO Defense Research and Development Organization not HAL এটাতো যদি হেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে কি বিচাৰিছে which of elements given above are correct কোন কেইটা correct কৈছে ন ঠিক আছে Hindustan Aeronautics Limited বনোৱা নাছিলে তো DRDO বনাইছিলে ন ঠিক আছে DRDO বনাইছিলে Defense Research and Development Organization major present leap in this nuclear deterrence capability in the context of Assam's biodiversity, the pygmy hawk Porcula salvania is currently found in its last remaining natural population in Kaziranga National Park, Manas National Park, Dibru National Park, Kaziranga. The pygmy hawk Kaziranga আছে to A হ'ব 64A. Manas. Manasute আছিলে Kaziranga pygmy hawk to. Sorry, pygmy hawk. Last মানে হেৰিটো ন natural population. Okay. Full হৈ গ'ল. The pygmy was the rarest and smallest wild pig in the world, while captive bred individuals have been reintroduced to orang and Sonai Rupai. Sonai Rupai hero মানে হেৰি কৰিছিলে captive bred to. Its only continuous original natural population is in Manas. Original national population to natural population to Manas আছে. To captive bred dot recorded to Sonai Rupai orangot লৈ গৈছে. With reference to green hydrogen, which of following is correct. It is produced by the
gasification of coal. Itu coalৰ পৰা নহয়. It is produced through the electrolysis of water using renewable energy sources. Itu operating green hydrogen. It is captured by a byproduct from petroleum. It is extracted from natural gas to steam methane. Itu whole water using renewable energy. That is B. B হ'ব itu. Yes, B. B is going to be the correct answer. Green hydrogen is green because its production process electrolysis. That is production process electrolysis is powered by renewable energy, wind, solar, etc. Resulting in zero carbon emissions. Carbon emission zero hoy. Carbon emission no kore. Assam is exploring green hydrogen production using its abundant water resources and solar potential. Okay. 66. Eteki da Silkiara tunnel incident, which led to a massive rescue operation, is located in which state? Silkiara tunnel ক'ত হৈছিলে? Incident Silkiara tunnel Arunachal, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim. Silkiara tunnel incident ক'ত হৈছিলে? Arunachal, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim. তো নাজানো দেই. Silkiara tunnel এতে উত্তৰাখণ্ডত হৈছিলে. Silkiara tunnel incident উত্তৰাখণ্ডত. Silkiara Barkot tunnel is part of Sardham all-weather road project in Uttarakhand. All-weather road project Uttarakhand in the 2023 collapse and subsequent 17-day rescue of 41 workers. 41 workers highlighted the geological sensitivities of the Himalayas. Okay. 67. Consider the following peers regarding GI tagged products of Assam. GI tag Muga silk, natural golden silk, yes. Kazinimu, that is medicinal lemon, yes. Gamosa, that is hand oven textile, yes. Boka saul, mud rice, that is okay. Boka saul, that is mud rice. That is Orija Sativa. Itu gote kita GI tag paisile bodhoi no. Itu gote kita paisile. Eta hole GI tagged products of Assam. Boka saul, kazinimu, gamosa, এখিনি gote kita paise. Boka saul to পাব লাগে তো পাইছে. এতে কি দিছে অপশন কেটা? Where are the options? Only one, only two. Boka saul all for হ'ব দেই. Boka saul দিছো. Boka saulক লগ কৰি লৈছো. All for. Yes, all for. Boka saulকো পাইছে. All for GI boka saul is unique because it requires no cooking. এটোতো cooking কৰিব নালাগে. পানীত তিয়াই থলে হয় 15 মিনিট. It can be eaten after being soaked in cold water. ঠাণ্ডা পানীত তিয়াই থলে হৈ যায় আৰু পিছত ইট খাব পাৰি. 68. Regarding the project Nilgiri Tar কিটো আছিলে এটো Nilgiri Tar এটো project Nilgiri Tar which state launched India's first conservation project for this species. Nilgiri Tar Nilgiri Kerala হ'ব এটো Nilgiri Tar Tamil Nadu under versus to Kerala হ'ব. A 68A Tamil Nadu है असले. Okay, negative हो गया यार. इतना negative हो गया. Okay, anyways, no problem. Tamil Nadu launched this project to protect its state animal Nilgiri Tar. Tamil Nadu है Nilgiri Tar to state animal होय. Bapre Tamil Tar Nilgiri Tar. Tamil Nadu state animal which is an endangered mountain goat. Tamil Nadu to Nilgiri Tar to mountain goat endemic to the Western Ghats. Western Ghatot পোৱা যায় আৰু no. 69. The S400 Triumph
is S-400 Triumph is a stealth fighter jet purchased from France. Yes, এইটো হ'ব লাগে S-400 টো ফ্ৰান্সৰ পৰা আনিছিলে বোধহয় long range surface to air missile system from Russia, nuclear powered submarine নহয় এইটো হ'লেতো submarine হ'ব পাৰে developed by India, indigenous GPS system for the Indian Army. এইটো S মানেতো submarine হ'ব নেকি নেকিটো নহ'ব এইটো stealth fighter jet S-400 fighter jet Triumph এইটো ফ্ৰান্সৰ A হ'ব এইটো A হ'ব A B long range surface to air missile SM that is system from Russia এইটোহে হয় তাৰমানে okay long range surface to air missile both from Russia. S-400 Triumph is a mobile surface to air missile system that's developed by Russia capable of engaging aircraft, unarmed aerial vehicles and cruise missiles. মানে বহুত হেৰিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ন এয়াৰক্ৰাফ্টত ড্ৰোনত সেনেকৈ ক্ৰুজ মিছাইলত In the context of the Assam tea industry, what is orthodox tea primarily known for? Orthodox tea মানে কি? Orthodox মানে মুখ্য আৰু না মেইন টিটো It is processed using the crushed tear curl. এইটো মেথডত বনোৱাটো এইটোৱে হয় It is processed using traditional methods that preserve the whole leaf and its complex flavor profile. It is only grown in the Kasar district. Ito নহয়. It is used exclusively for making masala sai. Ito নহয়. Ito orthodox tea mane it is processed during using traditional methods that preserve the whole leaf and its complex flavor profile. Orthodox tea it is processed using the grass tear and CTC method apply kori kine to orthodox tea bane. Orthodox মানে কিতে orthodox video orthodox to CTC traditional method preserved traditional method methods that preserve the whole leaf and its complex flavor profile. To A hobo to A did you 70A B asile traditional method মানে whole leaf to preserve কৰাটোৱে asile flavor profile একে ৰাখিবলৈ CTC wide granular and used for strong brews. Orthodox tea refers to whole leaf tea that is rolled to preserve essential oils and delicate flavors open, fetching higher prices in the international market. Okay. With reference to the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam Constitution 106th Amendment Act consider the following statements. It reserves 1/3 of all seats for women in the Lok Sabha. 1/3 into Lok Sabha and state legislative assemblies and legislative assembly and of the NCT of Delhi. Ito correct hobo lage. The Reservation will Act come into effect immediately after the first census conducted after the Consumptive Act. Ito je hok ban hok will come. The Act provides for a sunset clause, meaning the reservation will cause to exist after 15 years, useless unless extended by Parliament. That is, the Act provides for a sunset clause, meaning the reservation will cease to exist after 15 years unless extended by Parliament. I don't know.
that provides so that this many reservation of voices to exist after 15 years unless extended by the এইটো হ'ব লাগে দে গোটেইখিনি হ'ব লাগে all three D yes D oh my god. The 106th Amendment passed in 2023 is a historic milestone. Its implementation is legally tied to the delimitation exercise which follows the next census. The 15-year sunset clause ensures the policy is reviewed periodically. Okay, 15 years or so. In the context of the Indian judiciary, the special leave petition is provided under which article of the Constitution? Special leave petition 136, 143, 226. I don't know anything about it. Special leave petition to be 136 special leave petition. Article 136 grants the Supreme Court the discretionary power to grant special Supreme Court 136 grants Supreme Court discretionary power to grant special leave to appeal against any judgment and decree or order in any cause or matter passed by any court or tribunal in the country except military tribunals. Okay. This is 73. Consider the following statements regarding the doctrine of adverse possession which was reviewed by the Supreme Court in 2025. Doctrine of adverse possession which was reviewed by the Supreme Court in 2025. It allows a person who is not the legal owner of a land to become the legal owner. Doctrine of adverse possession if they possess it for a certain period without secrecy. Doctrine of secrecy no ke lukai na rakhe direct rakhe open kori rakhe arki. In India, the statutory period for adverse possession against private land is 12 years and against government land is 30 years. I don't know this. The Supreme Court recently had that registration of a sale deed alone is sufficient proof of title, even if the seller had no valid title. The Supreme Court recently held that a registration of a shell deed alone is sufficient proof of title. Even if the seller had no valid title. Doctrine of adverse possession. Ito hobo. Which of the viewed by the Supreme Court adverse possession mani ki bujiছে no? The statutory period for adverse possession against private land is 12 years and against government that is 30 years. It was a person who is not the legal owner of a land to become the legal owner if they possess it for a certain period without secrecy. Ito hobo lage adverse possession ito hobo gotti kete kare hobo ite ate D na nohoy he D hoy na lo hoy that B he hoy. 1 and 2 are correct, but Supreme Court recently held the registration of sale deed the title ito no valid title itor karone to ito no holder mane, so ito negative would call negative APSC hol neki positive hot ke according to the Limitation Act that is 1963 statement 3 is incorrect. In 2025 the Supreme Court clarified that a registered shell deed cannot transfer ownership if the seller lacks a valid title registration that is ownership. Okay. Which of the following is not a constitutional body in India? Kuntu constitutional body no hoy ito na janim neki he. National Commission for Scheduled Caste, Finance Commission to constitutional body hoy na hoy. National Human Rights Commission ito hoy na hoy. National Commission for Scheduled Caste
Human Rights Commission, Controller and Auditor General. Itu constitutional body. National Human Rights Organization itu নহয় নেকি? এটোতো Human Rights Organization. National Commission for Scheduled Castes. Itu হ'ব constitutional body নহয়. National Human Rights নহয়, itu মোৰ wrong হৈ গ'ল। সন্দেহ হৈছিলে মোৰ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ নাই বুলি কিনে পাহৰি গ'লোঁ, ভালকৈ মনত নাই। National Human Rights is a statutory body, itu constitutional body নহয়, statutory body created by an act of parliament process, parliamentary actor জৰিয়তে হৈছে statutory body হয় National Human Rights। 1993 গঠন হৈছিলে, not by the constitution itself. The others are established under articleৰ জৰিয়তে যিটো যিবিলাক হয় ন কনষ্টিটিউশ্যনৰ জৰিয়তে। তো যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ জৰিয়তে হয় সেইবিলাক হ'ল ষ্টেচুটৰী বডি, আৰু কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে হোৱাবিলাক কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি হয়। কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকলত যাৰ বিষয় থাকে ন সেইবিলাক কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি। আৰ্টিকল 338ত মানে নেশ্যনেল চিডুল কাষ্ট কমিশ্যন হৈছিলে, কমিশ্যন ফৰ চিডুল কাষ্ট, এণ্ড 280ত নেশ্যনেল ফাইনেন্স কমিশ্যন, এণ্ড 148ত যেনিবা কম্পট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল। With reference to the employment-linked incentive scheme 2526, consider the following. It aims to provide employment-linked incentive. It aims to provide incentives to both employees and employers to boost formal job creation. The scheme specifically targets first-time employees in the manufacturing sector. It is implemented by the Ministry of Labor and Employment. So the Ministry of Labor and Employment itu hobo. It aims to provide incentives to both employees and employers to boost formal job. Yes, this is also correct. The scheme specifically targets first-time employees. First-time employees in the manufacturing sector. Targets employee manufacturing sector target কৰে নেকি? Scheme X manufacturing target এইটোতো তাতেহে মাত্ৰ হ'ব নেকি? এইটোতো স্পেচিফিকেলি দিছে ন, এইটো নহয়। মেনুফেকচাৰিং টাৰ্গেটতহে মাত্ৰ এমপ্লয়মেণ্ট হেৰি লাগে নেকি? নহয়। এতিয়া 1 and 3 কাৰেক্ট হ'ব। 1 and 3 চি হ'ব দেই। ডিটো হয় কিন্তু কিয় দিলে? নেগেটিভ হ'ল। গোটেইকেইটা হয় কিন্তু বিটোতো স্পেচিফিকেলিহে বোলে টাৰ্গেট কৰে বোলে লেবাৰ এণ্ড মিনিষ্টাৰ মানে হ'ব পাৰে। দ্য এমপ্লয়মেণ্ট কি কয় এমপ্লয়মেণ্ট লিংকড ইনচেণ্টিভ it covers first-time workers and provides EPFO-linked subsidies to encourage companies to hire more people. Okay. 76 regarding the governor's power to grant pardon. Which of the following statements correct under Article 161? Governments to power থাকে governor's power. Governor head governor president or no to grant pardon. The governor can pardon death sentence just like the president. No, it no way. Governor pardon governor death sentence. The governor cannot pardon a death sentence but can suspend, remit, or commit it. Yes, this is correct. The governor has no power to suspend central law. Pardon is subject to the judicial. At the B2 high. At the 76 is B. Yes, B is the correct answer. This is a classic UPSC APSC distinction. While the president can pardon death sentence, Article 72 আছে the governor can only suspend or commute them. Also the Supreme Court has ruled that the pardoning power is subject to limited judicial review. Pardoning power is subject to limited judicial review if the decision is arbitrary. Okay. Into কি আছে ইবাৰে the E Susrut initiative
A Susrut initiative, often mentioned in social justice discussions in 2025, refers to refers to a digital portal for tracking the education of tribal children. Is Susrut tracking the education for tribal children, an integrated hospital management information system for streamlining healthcare delivery, a legal aid platform for senior citizens, and a scholarship program for students pursuing Sanskrit studies. Ito নহয় integrate tracking education for Susrut মানে ito শুশ্ৰূষাৰ integrated hospital management information system for streamlining healthcare delivery. Susrut information system এইটো বি হ'ব লাগে senior citizensত এড কৰা সেইটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বাট বিটো একুৰেট হ'ব লাগে বি yes B. Susrut is a digital health initiative aimed at digitizing patient records and hospital management across AIMS and other government hospitals to ensure universal health coverage through better data. Consider the following statements regarding the National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR. National Commission for Protection of Child Rights. National Commission for Protection of Child Rights. National Commission for Protection of Child Rights. It is statutory body. Parliament or no National Commission for Right. Established under the Commission for Protection of Child Rights Act 2025. It has been designated as the monitoring agency for the right to education. National Commission for Protection of Child Rights as Education Act 2025. It is the commission consists of a chairperson and 6 members. For a chairperson and 6 members, at least 2 of them must be women. The মানে হেৰি হ'ব লাগে ন 6 জনৰ দুটা হ'ব National Commission for Protection of Child Rights. এইটো গোটেইকেইটা হ'ব লাগে all 3 should be correct. Yes D. So এটা মানে মেম্বাৰ থাকে তাৰে দুটা উইমেন হ'ব লাগে আৰু এটা চেয়াৰপাৰ্চন থাকিব আৰু যেটো এটোটো এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ফোকাস কৰে চিলড্ৰেনৰ the National Commission for Protection of Child Rights plays a crucial role in child welfare, including monitoring the POCSO Act and the RTE Act. POCSO মানে to child sexual মানে হেৰিটো আৰু RTE to মানে protection that is educational হ'ব লাগে to না right to education is. In the context of the Indian Constitution, the 17th schedule deals with 7th schedule deals with language by constitution. Ito no hoy provisions to the international of tribal ito no hoy distribution of legislative powers between the union and salaries and allowances of president and vice. Ito no hoy language recognized by the constitution. Ito to 8th schedule ase. It means tribal affairs 6th schedule. Distribution of legislative powers between the union and the state. Ito C hobo. C yes C. The 7th schedule contains the 3 lists: union list, state list, and concurrent list, which defines the federal distribution of power: union list, state list, and concurrent list. 7th schedule does power distribution between union and states. With reference to tribunal reforms in India, the Supreme Court in late 2025 emphasized that tribunal reforms in India. All tribunals should be abolished to reduce judicial costs. All tribunals should be abolished to reduce judicial costs. Tribunals must maintain judicial independence from
from the executive to ensure the rule of robo rule of law. The chairperson of a tribunal can only be a retired bureaucrat. Tribunals do not have the power of judicial review. Judicial review কৰিব পাৰে ন tribunal, and the chairperson of a tribunal can only be a retired bureaucrat. All tribunal reforms. All tribunals should be abolished to reduce judicial costs. Tribunals must maintain judicial independence from the executive. To ensure the rule of law. Itu BA হ'ব লাগে দেই। Itu BA হ'ব, 80 BA হ'ব লাগে। Yes, BA হ'ব লাগে। Supreme Court has constantly struck down attempts by the executive to control tribunal appointments, assuring that tribunals perform judicial functions and must be independent to satisfy the basic structure of the Constitution. Okay. Constitutional হেৰিবিলাক বেছিক হেৰিবিলাক নৰ্মছবিলাক ৰাখিব লাগিব ন, মানি চলিব লাগিব। 80 okay. Now comes 81 with reference to the external dharma propagated by Srimad Sankardeva. Consider following. It emphasizes absolute devotion to a single God, yes, Krishna Narayana, and strictly excludes the worship of other deities, including Radha. Itu ki strictly exclude কৰে নেকি? I don't know দেই, কিন্তু single God হেৰি কৰে সেইটো হয়, কিন্তু strict যে ৰাধাকো পূজা কৰিব নিদিয়ে তাৰমানে এইটো নহয় নেকি? The four pillars, Kari Bastu of this dharma are Deva, God, Guru, Preceptor, Bhagat, that is devotees, and Nam, something itu hoy de, itu hobo lage. Four pillars, this is Deva, Guru, Bhagat, and Nam. It rejected the caste system and idol worship. Caste system to reject কৰিছিলে নেকি? এইটোতো হ'ব লাগে দেই। কাষ্টৰ লগত ইমান এটা ভাল হেৰি নাছিলে শংকৰদেৱৰ কাষ্ট চিষ্টেমটো। Idol worship focusing instead on communal prayer in নামঘৰছ। সেইটো নামঘৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কাৰেক্ট হয়। Versus absolute devotion to a single God Krishna strictly excludes the worship of other deities including Radha. কাৰেক্ট হ'ব দে, গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হ'ব। কাৰেক্টেই হ'ব গোটেইকেইটাই। দিয়ে হ'ব। Yes, দিয়ে হ'ব। Sankardeva's movement was a radical socio-religious reform unlike Gaudiya Vaishnavism. Vaishnavism, this is non-Radha centric. Gaudiya Vaishnavism to Radha logot kuno heri nai. The Namkhor serves as the heartbeat of this egalitarian society. Yes. Regarding the Sutra dance, consider following statements. It was recognized as a classical dance of India by the Sangeet Natak Academy in the year 2000. Yes, traditionally it was performed only by male monks known as Bhagats in the Sutras. Traditionally male monks or Zorote hoy no. Yes, this is also correct. The dance is governed by strictly laid down principles in respect of hasta mudras, hand gestures, and matyakhara. Itu hoy de dance itu laid down itu hoy. All three are correct. D, yes. And while it is a new move to the prosecution stage and performed by women, yes, roots remain monastic. The Matyakhara are the 64 basic ground exercises that form the foundation of a Kshatriya dancers training. Okay. Which of the following literary works was not composed by Madhavdeva, the chief disciple of Sankardeva? Namkhokha, Kirtan Khokha, Namkhokha to Madhavdeva likha,
ভক্তি ৰত্নাৱলীও মাধৱদেৱ কীৰ্তন ঘোষাই লিখা নাছিলে কীৰ্তন ঘোষাটো শংকৰদেৱে লিখিছে স্বৰধৰা যমুৰা এইটো মাধৱদেৱে লিখা কীৰ্তন ঘোষা C83 C yes C কীৰ্তন ঘোষা is the magnum opus of Srimanta Shankardeva মানে বহুত ডাঙৰ সবচে মেইন কিতাপটো Madhavdeva is famous for নামঘোষা often called the হাজাৰী ঘোষা নামঘোষাটো মানে হাজাৰটা মানে ঘোষা আছে না সেইকাৰণে হাজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয় 1000 ঘোষা and his unique jumras short place jumura মাধৱদেৱৰ মানে short place বিলাক জুমুৰা বুলি কোৱা হয় মানে সৰু সৰু নাটক আৰু ন 84 in the context of Assamese literature the Jonaki era as of romanticism was pioneered by which of the following Trimurti Lakshminath Besbura Chandra Kumar Agarwala and Hamchandra Goswami এইখিনি তিনিটাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা নহয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নহয় বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য নহয় Publication of the Jonaki magazine 1889 Calcutta in Calcutta Jonaki magazine to publish কৰিছিলে marked the start of the romantic age the three pillars were Besbura Lakshminath Besbura Chandra Kumar Agarwala and Hemchandra Goswami okay Gostapol appears historical monuments and their builders ৰংঘৰটো প্ৰমত্ত সিংহই বনাইছিলে ন yes তলাতল ঘৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহ yes and Karenghor that is Raisor Singh yes Umananda temple that is Godhar Singh all of these are correct okay all four C yes all four note the distinction Tolatal Ghor Sibsagar has underground floors and was built by Raisor Singh while the Karenghor that is Gorgao Karenghor and Gorgao was built developed during his reign Raisor Singh Karenghor হেৰি কৰিছিলে though its wooden origins due to bigger okay the Onkianat is a unique form of one-act play which language was specifically created used for this place Onkianat Sanskrit hobo Brajabali Pali Sanskrit no hobo etu Pali Brajabali bhasha Onkianat শংকৰদেৱ ব্ৰজাৱলী ভাষা হেৰি কৰিছিলে ন বি হ'ব বি yes B তাই অসমটো হ'ব নোৱাৰে Brajavali is an artificial literary language a mix of Maithili and Assamese and Bros Maithili Assamese and Bros ভাষা তিনিটা ভাষাৰ জেনেৰেল মিক্সাৰ ন ডিজাইন by Shankardeva so that the common people of the time could understand the place সব মানুহৰ ইউনিক ডিভাইন পোয়েটিক টোনছ সব মানুহৰ কাৰণে বুজি পাবৰ কাৰণে তিনিটা ভাষা মিক্স কৰিছে আৰু ন 87 with reference to the Satra বিলাকৰ না Satra institution of Assam Bohotia refers to Bohotia Sotrar নামৰ মতে Bohotia refers to the head of the Satra Satraধিকাৰ Bohotia বুলি কোন কি নহয় কি জানিবা নাজানো ময়ো পাহৰি থাকিলো A category of people or village granted to the Satra by Ahom kings for service. The treasury of the Satra, Bohotia, the daily prayer ritual performed by the morning. Itu B hobo lage. The category of people of village granted to the Satra by Ahom kings for service. Itu Bohotia hobo. B hobo. Yes, B. Sutras. To support Sutras, Ahom monarchs often allowed land and pikes known as Bohotias, who provided labor and produce to maintain the monastery. Pike mane aru laborer no, a group of labor. And which of the following Assamese films won the first ever National Film Award, President's Medal? President's Medal to kono prothom heri paisile no Besbura Halodesore Baudhan Kai Pioli Fukone paisile. B hobo B yes B yes Jayamoti 1935 was the first film Pioli Fukon 1955 Pioli Fukone banasile Jayamoti ekhini aru junto Indromuti ne Indrodhanu second 1939 ot asile
ইন্দ্ৰ মালতী পাহৰি গ'লোঁ দে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছেকেণ্ড ফিল্ম মুভিটো 1939ত উইন এ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট অফ মেৰিট এইটো 1955 পিয়লি ফুকনটোৱে নেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট পাইছে ন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে এইটো চাৰ্টিফিকেট অফ মেৰিট ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মান নে কি আছিলে নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড প্ৰেচিডেণ্টছ মেডেল হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু উইন বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম হালধীয়া স্বৰ্ণকমল বঁটা পাইছে বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম বা স্বৰ্ণকমল বঁটা পাইছে হালধীয়া চৰাই বাওধান খাইটো এইটো কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ about বৰগীতছ They are devotional songs composed by Shankardev and Madhavdev. Yes, they are set of specific ragas and talas, but use no musical instruments other than the khol and tal. Khol and tal. Yes, হ'ব লাগে খোল আৰু তালে মাত্ৰ ইউজ কৰি এটা ফাৰ্ষ্ট বৰগীত মনো মেৰি ৰাম চৰণে লাগু মনো মেৰি ৰাম চৰণে লাগু was composed by Shankardeva at বদ্ৰিকাশ্ৰম হ'ব পাৰে দেই এইটো গোটেই হ'ব লাগে দেই ইয়াতে ডি হ'ব ডি নহয় তাৰমানে ইয়াতে তাৰমানে কি আৰ কাৰেক্ট মানে 1 and 3 are correct 1 to হ'ল ডিভোচনেল সং কম্প'জ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ হয় বৰগীতে লিখা আৰু এইটো ছেকেণ্ডটো ইনকাৰেক্ট দে আৰ ছেট অফ স্পেচিফিক ragas and talas rag আৰু তালৰ but use no music instruments other than the খোল and tal খোল তালৰ বাহিৰে বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰে বুলি কৈছে ন খোল তাল মানে কৰে তাৰমানে খোল তালৰ বাহিৰে ওপৰ কৰে দ্য ফাৰ্ষ্ট বৰগীত মন মেৰি ৰাম চৰণে লাগু মন মেৰি ৰাম মন মেৰি ৰাম চৰণে লাগু শংকৰদেৱে বদ্ৰিকাশ্ৰমত লিখিছিলে ন এইটো মোৰ ইনকাৰেক্ট হ'ল incorrect while khol and tal are the primary instruments it can be accompanied by other traditional instruments in various Kshatriya traditions or beleg ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ন এইটো কি the stone gate of Dobbarbatia famous for its Gupta era architectural influence is located in which district Dobbarbatia to শিৱসাগৰ নে তেজপুৰ নে নগাঁও নে কামৰূপ rural Dobbarbatia that is শিৱসাগৰ নে তেজপুৰ আছিলে Dobbarbatia তেজপুৰত হ'ব লাগে ন Dobbarbatia শিৱসাগৰ হ'ব শিৱসাগৰ তেজপুৰ Dobbarbatia এটা শিৱসাগৰ হ'ব শিৱসাগৰ এ না বি এ হ'ব দেই এ দিছোঁ মই sorry তেজপুৰত হয় Dobbarbatia is in শোণিতপুৰ এতিয়া নেগেটিভ হৈ গ'লে এইটো পাহৰি থাকিলোঁ নে located in near Tezpur, Sonitpur, the 6th century door frame is one of the oldest and the finest examples of door frame as 6th century one of the oldest and finest example of sculptural art in Assam there's a Gupta school of art Gupta period of 6th century Dobbarbatia to sculpture to Tezpur আছে okay with reference to biobitumen successfully produced commercially by India in 2025 to 26 consider the following statements biobitumen successfully produced commercially by India 25-26 it is a binder or binder it is a binder made from renewable biological sources like agricultural waste and biomass binder related biobitumen it is intended to replace petroleum based bitumen in road construction to reduce carbon footprints ito hobo lage intended India is the first country in the world to produce biobitumen on a commercial scale biobitumen prothom country niki hobo pare de
এইটো গোটেই হ'ব দে, গোটেই হ'ব, অল অফ দিম ডি হ'ব, য়েছ ডি। 25, India achieved a global milestone by using CSIR, এইটো কিবা technology, to convert biomass into biobitumen, biomass to biobitumen convert কৰি aligning with the Viksit Bharat 2047 ভিজন, মানে বিকশিত ভাৰত যিটো 2047 ভিজন আছে ন, পুৰা 100 বছৰৰ, মানে 47ৰ পৰা 1947ৰ পৰা 2047 এতিয়ালৈকে, and reducing dependence on crude oil imports, মানে ক্ৰুড অইলৰ ইম্পৰ্টছ হেৰি কৰি কিনে ডিপেণ্ডেঞ্চিটো ডিক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছে ন। 92, দ্য কালাই ছেকেণ্ড হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, এইটোতো লোহিতৰ ৰিভাৰৰ ওপৰত, which received environmental clearance in early 2026 project on which of the Arunachal Pradesh, that is Lohit River, that is B. Yes, B, Lohit River. That is 120, 1200 megawatt Kalai second project is a run-up river. Run-up river means পানীটো আহি থাকিব, কিন্তু মানে প্ৰজেক্টৰ কাম প্ৰজেক্টে কৰিব, মানে পানীটো ফিটি নাৰাখে ন। Run-up river project proposed on the Lohit River in the Anjo district of Arunachal Pradesh. It is critical for the region's power grid, but has faced scrutiny regarding its impact on the habitat of the white-bellied heron যে আছে নহয়, সেইটোৰ হেবিটেটৰ ওপৰত প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি কৰিছে। যিটো white-bellied heron ক'ত পোৱা যায় কৈছিলে, লোহিত ৰিভাৰ এণ্ড যিটো অৰুণাচলৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিলে, কি আছিল, কি নেশ্যনেল পাৰ্ক নামটো কিবা আছিলে, তাতে white-bellied heron, সেইটোৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেমেটিক হৈ গৈছে ন, এফেক্ট কৰিব, যিটো এণ্ডেমিক হয়, ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড হয় হয়তো white-bellied heronটো। 60 to 250 মানেহে হেৰি আছে, তাতকৈ লেছ মানে হেৰি আছে বৰ্তমান white-bellied heronৰ সংখ্যাটো। 93, regarding genome editing and CRISPR Cas9 technology consider the following. That is CRISPR Cas9 works like a pair of molecular scissors that can cut DNA at a specific location. হ'ব পাৰে in India, SDN1 and SDN2 genome edited plants do not contain foreign DNA and exempt from the strict biosafety regulations applied to genetically modified crops. হ'ব পাৰে দেই, এইটো দৰকাৰী হ'ব দেই, বহুত চি, য়েছ চি হ'ব পাৰে। India's recent regulatory shift 2025 treats SDN1 and SDN2 edits as equivalent to conventional breeding, while SDN3, which involves foreign DNA, is still regulated under the strict genetically modified framework. The Shraddhanjali scheme launched by Assam government in 2025 is primarily related to providing scholarships to children of deceased forest guards, financial assistance for the dignified return of mortal remains of people who die outside the state, construction of modern cremation grounds in Obrega Panchayat, monthly pension for the widows of freedom fighters. Shraddhanjali scheme, এইটো providing scholarship to নহয়, financial assistance for the dignified return of mortal remains people, এইটো হ'ব B.
B. Yes, B. This is a compassionate initiative by the Assam cabinet to help families who lost a loved one while they are outside state for work, education, or treatment by covering the logistics and the states আনিব আৰু ন মানে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি কিনে covering the logistics and the cost of bringing the body back home মানে বিদেশত থাকিলেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্কিম. The 95 consider the following statements regarding the Wolf supermoon phenomenon observed in January 2026. Wolf supermoon phenomenon itu ki bostu Wolf supermoon 2026. It occurs when a full moon coincides with the moon's closest approach to Earth. Perigee closest মানে যেটা moon যেটা sorry it occurs when a full moon coincides with the moon's closest approach to Earth. Moon আৰু যেতিয়া Earth পৃথিৱীখন মানে ক্লোজ হৈ যায় ন তেতিয়া হৈ গ'লে ফুল মুনৰ সময়ত Wolf supermoon. The term Wolf moon is traditionally used for the first full moon of the year. First full moon. গোটেই বছৰৰ প্ৰথমটো Wolf moon. এইটোতো নহ'ব পায়. Only one হ'ব দিয়ক. Only one হ'ব নেকি? নাজানো নহয়. একে বটকে দিওঁ চিকে দিওঁ. Yes, চিটোৱে কাৰেক্ট হৈ গ'ল. কিছুমান বস্তু নাজানিলেও অনুমান কৰি দিব লাগে. ফুল মুনটো বছৰৰ প্ৰথম মানে যেটো ফুল মুন হয় তেটো Wolf moon বুলি কয় আৰু এইটো যেটো Wolf super moon হয় মানে কেতিয়া ওলাই এইটো যেতিয়া চন্দ্ৰ আৰু জন আৰু পৃথিৱী মানে সবচে বেছি ক্লোজ হয় ফুল মুনৰ সময়ত পূৰ্ণিমাৰ সময়ত যেতিয়া জন আৰু পৃথিৱী ওচৰত হয় তেতিয়া হয় এইটো Wolf super moon. Both statements are correct as super moon appears roughly 14% larger than 30% brighter and 30% brighter than the micromoon. যেটো micromoonতকে তাতকে 40% ডাঙৰ হয় আৰু মানে 30% বেছি উজ্জ্বল হয়. The Wolf name comes from North American folklore where also were heart howling. যেতিয়া ৰাংকুকুৰবিলাক মানে হেৰি গৈছিল ন পূৰ্ণিমাৰ সময়ত বিৰাট ভুকে পাগলা হোৱা নিচিনা কৰি কিবা এটা পাগলা হোৱা বুলি কয় আৰু না এনে জাষ্ট পাগল কুকুৰ বেছিকৈ পাগল হয় কুকুৰবিলাক heart howling more frequently during mid-winter. Yes, with reference to the Misty program mangrove Misty to mangrove protection or regular মানে তাতে mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, which state or territory saw the highest area of mangrove restoration in 2025. West Bengal, Gujarat, Orissa, Andaman and Nicobar Islands. Andaman to know West Bengal, Gujarat, Orissa. Mangrove to West Bengal হয় West Bengalতে হ'ব লাগে West Bengal হ'ব হ'ব yes আন্ধাৰ হৈ গ'ল While many states participated, West Bengal Sundarbans remains the primary focus and beneficiary of the Misty program due to the critical role mangroves play in cyclone. Mangroves play role in cyclone and mitigation in that region. Cyclone and tsunami also. 97. In the context of cybersecurity, ransomware is a type of malware that ransomware to cybersecurity. Ransomware replicates itself to delete the user's files permanently, encrypts the victim's files and demands a payment to provide it secretly records the user's keystrokes to steal passwords, redirects the user's browser to fraudulent banking websites.
এইটো C হ'ব লাগে C B এ হয় ন encrypts the victim's files and demands a payment to provide the decryption key ransomware মানে encrypts the victim's files and demands a payment to provide the encryption key okay এইটো ransomware হয় এইটো negative গ'ল এটা Okay, ransomware has become a major threat to government and medical data systems. The AIMS Delhi attack এনেকুৱা হৈছিলে ন ransomware এটা হৈছিলে ন সিহঁতে মানে ডাটাবিলাকত মানে এনক্ৰিপ্ট কৰিছে সোমাই কেনে পিছত পাছৱৰ্ডটো দিয়া নাছিলে পাছৱৰ্ড মানে দিম পইচা দি আগত বুলি কেনে কৈছিলে ন Option C describes a keylogger and D describes that is phishing and farming phishing are কি phishing মানে hack কৰা ন redirects the user's browser to fraudulent banking websites লৈ যায় ন phishing কৰাটো পইচাৰ আৰু এইটো সিটো keylogger মানে secretly records the user's keystrokes to steal passwords that is keylogger বোলে Okay, the Namphuk coal mine, which began operations as a legal private commercial project in 2025, is located in Namphuk, Tinsukia, Assam, Sanglan, Arunachal Pradesh, Mon, Nagaland, that is Garo Hills, Meghalaya. Namphuk. এইটোতো অৰুণাচলৰে হ'ব চাংলানে হ'ব নামটো coal mine অৰুণাচলত আছে নেকি to legal private commercial project coal mine to মেঘালয়তহে বেছিকৈ আছে অৰুণাচলতো আছে বি হ'ব দেই বি yes বি হ'ব নামটোৰ মতে আৰু ন Namsuk, located in Arunachal Pradesh district of Sanglang district, is this mine is a significant development in the egg disposal in infrastructure post providing local fuel for power generation local power generation 99. Which of the following are the greenhouse gases? Carbon dioxide, ito hoy greenhouse gas, methane hoy, CO2, CH4, water vapor hoy greenhouse gas, nitrous oxide, সব হয় N2O এইটো গোটেইকেইটা হয় all them D yes D water vapor greenhouse production কৰে মানে গৰম heat produce কৰে all for greenhouse gases interestingly water vapor is the most abundant greenhouse gases सबसे बेसी আছে water vapor greenhouse gas হিচাপে but its concentration is a result of climate change This concentration is a result of climate change feedback loop rather than a direct human emitted cause like CO2. The climate change to বুজি পোৱা নাই abundant सबसे বেছি আছে ন and its सबसे বেছি বুলি most abundant सबसे বেছি হয় but its concentration is a result of climate change where the feedback loop rather than a direct human emitted cause like CO2 মানে এইটোতো নেচাৰেল হয় এইটো মানে ৱাটাৰ পেপাৰটো নেচাৰেল গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ হয় কিন্তু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো হিউমেন ক্ৰিয়েট কৰা বস্তু ন হিউমেন ইমিটেড হয় The last question the G20 presidency in 2026 is held by G20 presidency ক'ত হ'ব এইটোতো আমাৰ G20টোতো নিউ দিল্লীতে হৈ গ'ল না এতিয়া so এইবাৰ ক'ত হ'ব ব্ৰাজিল সাউথ আফ্ৰিকা ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা 2026 India 26 India to নহব presidency in India is held by United States হোৱাৰ কথা আছিলে South Africa হ'ব দে Brazil হ'ব Brazil that is A United States of America কিন্তু United States of America hold নকৰিব বোধহয় following the sequence of India 23 Brazil 24th Brazilত হৈছিলে 24th ন South Africa 25ত হৈছিলে G20 India 23ত হৈছিলে sorry Brazilত হৈছিলে 24ত তাৰপিছত 25ত হৈছিল South Africa তাৰপিছত 26ত হ'ব United States of America
text agency in 2026. Okay, so this is it. Moi bare কি ক'ব মাৰ্কছখিনি কেলকুলেট কৰি চাওঁ কিমান পালোঁ হা আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে কেইটা নিগেটিভ গৈছে প্ৰথমে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18.5 নিগেটিভ গৈছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 61 কাৰেক্ট হৈছে 61 কাৰেক্ট হ'লে ইয়াতে 2 গুণ 2 4 গুণ 12 122 পাইছোঁ টোটেল তাৰপিছত 18.5 নিগেটিভ হ'ব এতিয়া আকৌ এবাৰ চাওঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 হ'লে 35 2 হাত গুণ 14 17হে হয় 17হে হয় 17.5 হয় 17.5 তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব এতিয়া 5 এতে কিমান থাকিলে 11 থাকিল 11 পৰা 7 গ'লে কিমান থাকে 4 সাতে 4 11 so তে 11 পৰা 1 গ'লে কিমান থাকে 10 104 11 পৰা 10 গ'লে 104 so আজি পাইছোঁ 104.5 thank you guys